Все понятно. Если вопросы есть, можете задавать либо на русском, либо на английском, как вам удобно будет. Okay, so let's move to the next. And the next will be left ventricular function. And I have divided the lecture into two parts because the diastolic function will be given tomorrow together with the left ventricular filling pressure assessment. So today we will focus on the systolic function. Хорошо. Продолжим тогда со следующей лекции про функцию левого желудочка. Сегодня будем фокусироваться на систолические функции. Завтра будем уже на диастолическом. There are several methods to assess the left ventricular function. The most common is the left ventricular ejection fraction. But over time, other methods has gained popularity. For example, the myocardial deformation imaging. And the speckle tracking echocardiography, that it's a method that tracks the endocardial border throughout the cardiac cycle. Для оценки функции левого желудочка на данный момент существует несколько методов. Самый распространенный – это определение фракции выброса левого желудочка. Еще также существует такое новое исследование метода – это myocardial deformation imaging или TDI сокращенно, или speckle tracking, сокращенно STA. However, despite the new methods, which are robust but still not very practical, the left ventricular ejection fraction still remains the main assessment of left ventricular systolic function. And for example, in the European Society of Cardiology guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure, the classification of heart failure is based on the ejection fraction. Несмотря на появление новых методов определения функции левого желудочка, на данный момент обширно используют только определение фракции выброса. Например, в европейских гайдлайнах из 2016 года для оценки состояния с пациентом с сердечной недостаточностью используется фракция выброса в основном. So what is the left ventricular ejection fraction, this magic number? You know, everybody wants to have an ejection fraction more than 50, more than 55%, and it actually is the percentage of the blood that is pumped by the left ventricle with each contraction. So it's the ratio between the stroke volume and the end diastolic volume divided by 100. And the stroke volume is simply the difference between end diastolic and end systolic volume. Что такое фракция выброса? Большинство из вас уже знает, но это процентная доля крови, которая выбрасывается с каждым сокращением сердца. Да? То есть существует несколько формул. Один из них КДО минус КСО, деленное на КДО и проценты. Или ударный объем, деленный на КДО, и получается у вас фракция выброса то же самое. And this is the classification based on the value of the ejection fraction. Of course, we cannot have 100% because this means that otherwise the ventricle will be completely empty at the end of systole in order to have 100. So if the patients ask you why I don't have 100, 100 is not the normal value. Normal value is between 55 and 69. What is above we call the hyperdynamic ventricle, and whatever is below, it's either mild, moderate, or severe reduction of LVEF. Фракция выброса классифицируется на перечисленные типы. Норма считается между 55 и 69. Если больше 69, либо больше 70, тогда мы называем это хайпердинамическим. Если ниже 55, уже мы дальше распределяем на сниженные фракции выброса, как умеренность, незначительно сниженная, умеренно сниженная и значительно сниженная фракция выброса. So how to measure the left ventricular ejection fraction? So by ultrasound, we may have two approaches. One is just qualitatively. The second one is quantitatively.
Как мы можем определить фракцию выброса, используя ультразвуковое исследование? Существует два метода. Один из них количественный, второй из них качественный. So let's start to be familiar with the view and the different projection that we may have with echo. This is one of the most common view and cut plane, and it's the parasternal long axis view, showing the length of the ventricle, including the mitral valve, including the aortic valves, and the left atrium. Для определения фракции выброса мы можем использовать парастernальный по длинной оси вид. И используя вот этот вид из эхокардиографии, мы можем определить именно фракцию выброса, исходя из этого рисунка. What is also important is to look to the ventricle in the short axis, because this view allows you to have the full assessment of all the left ventricular wall from the mitral annulus level until the apex. So it will give you a very good idea about not only the global, but also the regional function of the ventricle. Также важно еще смотреть парастернальные короткие оси для определения именно толщины левого желудочка и состояния именно как левый желудочек, все миокарды работает или нет, гипокинеза или гипокинеза нету или нет. And if we move now the probe from the cardiac apex, we may have the four-chamber view showing the left side of the heart that by convention is displaced on the right, and the right ventricle and the right atrium that is displayed on the left. And we have the mitral valve, the tricuspid valve, and again, by convention, we display the apex on the top and the base of the heart to the bottom. Мы также имеем третий метод смотрения, именно смотреть сердце. Это апикальный четырехкамерный метод, где на самом деле левая сторона сердца находится с правой стороны рисунка, а правая сторона сердца находится именно с левой стороны. И то же самое касается остальных структур сердца, то есть противоположное направление. So this is how we look to the LV function in general with eyeball, just looking to the general contraction of the ventricle from the parasternal long axis, parasternal short axis, and apical four-chamber view. Это основной метод исследования определения функции левого желудочка, просто смотря на эти рисунки, исходя из трех разных сердца. And you may see the difference, for example, between a patient with a normal left ventricular ejection fraction on the left and patients with a hyperdynamic left ventricle on the right, where the ventricle is much more active, squeezing. And again, just with eyeball evaluation, you can have an estimate of the global ejection fraction. На этом рисунке показываются две разные типы сердца. Один, например, слева находится у нас нормальное сердце с нормальной фракцией выброса, с правой стороны гипердинамический. И просто только смотря на этот рисунок можно определить именно на какой тип фракции выброса находится у этого пациента или человека. Then when we move into bad left ventricle, abnormal left ventricle, we may have just the difference between mild, moderate, and severe LV dysfunction, again, according to the visual assessment of the wall motion and of the global left ventricular contraction. На этом слайде показаны уже патологические изменения со стороны левого желудочка, именно со сниженной фракцией выброса, просто визуально смотреть и определить, в каком-то аспекте можно глобально вот так смотреть. Of course, this is a visual assessment, so eyes can be different from people to people, from person to person, from cardiologists and cardiologists. So maybe the agreement is not ideal, but still, despite all this limitation, the assessment of the left ventricular ejection fraction by eye is extremely helpful
solid, with a lot of information in terms of prognosis. Несмотря на визуальную оценку, глобальную функцию левого желудочка может варьироваться между докторами. Это является основным методом определения фракции выброса левого желудочка и предоставляет достаточно хорошую информацию про функцию левого желудочка. So what is my suggestion to you for reducing the variability of the measurements by eye is to have a joint assessment together in your lab, in your hospital, in your group, in order to have a common assessment of the LV function. So what is mild for me will be also mild for you, and what is a severe reduction will be severe reduction also for me. So this will help in reducing the inconsistency between measurements and the variability of this visual assessment. Для минимизации вариабельности между оценками функции левого желудочка между докторами рекомендуется именно один рисунок смотреть несколько докторов и прийти к какому-то одному заключению, и вот это практиковаться на каждого пациента регулярно, чтобы иметь какую-то общую картину. Now, if we want to be a little bit more quantitative, then remember that ejection fraction is change, and we can assess changes in dimension with the M mode assessment on the left. We can assess changes in area from the parasternal short axis view between systole and diastole. And we, of course, can also assess changes in volume, making the measurements of the volume, both in diastole and in systole, from the apical, four-chamber, and two-chamber view. So the concept is the same. Of course, volume are more precise rather than M mode, but the concept is the same. Are changes either in dimension, area, or volume. Для определения именно количественного фракции выброса методом УЗИ у нас имеется три типа: использование изменения в диаметре, использование изменения площади или использование изменения объема. Самым оптимальным вариантом является использование изменения в объеме именно. Сейчас рассмотрим каждую по отдельности. This is how we measure the fractional shortening in M mode and diastolic dimension and systolic dimension, difference and ratio. Это у нас фракционное укорочение метода для определения пространственного изменения и диаметрии между септальным и левожелудочной стенки. And this is the correlation between the fractional shortening and the ejection fraction. This is what? The correlation between the value of the fractional shortening and the left ventricular ejection fraction. So when you have, for example, a fractional shortening of 35% in a male, this is a normal ejection fraction. Okay. When the fractional shortening is 22, this is a mild reduced ejection fraction. Okay, yeah. Для фракционного укорочения у нас имеются уже другие нормальные показатели. Соответственно, у нормальных между 25 и 43, уже ниже 25 у нас считается сниженная фракция выброса. Там в диаграмме было написано для женщин и мужчин по отдельности, то есть стандартные показатели уже до этого, которые используют фракцию выброса, здесь уже не используются. The same concept with area, short axis view. You trace the endocardial border, both in diastole and in systole, difference ratio, and you have the fractional area changes. And these are the values and the correlation with the ejection fraction. Again, when the fractional area changes is 50%, ejection fraction is around 66%. Аналогично для фракционного изменения площади у нас также имеется для них отдельные показатели фракционного выброса, который может корреляться с истинным фракцией выброса. Например, при 50% и фракционное изменение площади, это, соответственно, у нас подходит к 60% нормальной фракции выброса, которую мы обычно считаем. If we want to measure volume, we go from the apical view with the four-chamber and with the two-chamber view
from the same window, just rotating the probe about 90 degrees. So we have the 4-chamber, the 2-chamber, we scroll the images, we freeze frame at the end diastole, at the end systole, we trace on both views, and the system automatically gives you the volume based on an algorithm that is called the Simpson biplane method. Для определения количественного фракции выброса по изменениям объема мы считаем по методу Simpson biplane метод. Could you go back to the Could you go back? Используя апикально четырехкамерный и апикальные двухкамерные виды сердца и изменения в объемах в этих двух рисунках, мы считаем именно изменения в объеме, и дальше уже у нас выводится фракция выброса из этого вычислительного метода. So these are the value of the ejection fraction that we have seen before. Everything is clear for the ejection fraction? Okay, good. Now let's move to the next assessment, that is the cardiac output. That is the amount of blood that is ejected from the left ventricle in 1 minute. And in order to have the cardiac output, we need to assess the stroke volume. Okay, stroke volume is the base in order to have the cardiac output measurements. Если вопросов до этого нет, мы дальше продолжим уже с сердечным выбросом насчет этой темы. And what is the stroke volume? Stroke volume is the amount of blood that is ejected from the ventricle with each cardiac beats. And we can imagine something at the level of the left ventricular outflow tract, which is a sort of a cylinder in terms of anatomy. It's not perfect, it's more ellipsoid, but it's a good assumption. So we have a cylinder of blood moving from the ventricle through the aortic valve into the aorta. Что такое сердечный выброс? Сердечный выброс собой состоит из ударного объема, который соответствует имеет прямое отношение к выходному тракту левого желудочка, который имеет цилиндрическую фигуру, который способствует именно вспомогающей контракционной способности левого желудочка для системного снабжения, кровоснабжения тела человека. So it is a cylinder of blood, and if you want to measure the volume of the cylinder, you need to know the area and the height of the cylinder. So at the level of the left ventricular outflow tract, we need to measure the LVOT area and the distance of the blood within the left ventricular outflow tract. And this distance is measured by Doppler. We will see later how to do that with the velocity time integral. Для определения ударного объема, так как у нас вот ЛЖ имеет цилиндрическую фигуру, мы можем определить, используя эхокардиографию, диаметр именно вот этого участка, вот ЛЖ, и высоту. Исходя из формулы для объема цилиндра, мы дальше можем уже вывести ударный объем, используя те же методы исследования. Okay, so let's go now step by step. We need to measure the LVOT area. And in order to do that, we measure the LVOT diameter. Давайте начнем шаг за шагом. Во-первых, давайте определим именно объем вот ЛЖ. Для этого нам понадобится именно диаметр, расстояние и высота, да? So we focus in the parasternal long axis view. We zoom the images because when we zoom, the error of measurements will be less. And then we measure the dimension of the LVOT below the aortic valve in systole. Для определения вот ЛЖ нам понадобится парастernальный вид по длинной оси именно для определения диаметра. И здесь мы должны вывести рисунок немножко побольше, чтобы качественно определить диаметр для определения дальнейшей площади цилиндра.
In general, the LVOT diameter is about 2 centimeters. Of course, depend on the body surface area. In this case, is 1.8. So if you measure something like 3 centimeter, something is wrong. If it is 1 centimeter, something should be wrong. В целом, нормальный диаметр это в области 2 сантиметров. Например, в твоем кейсе был 1,8. Если вы имеете по исследованиям диаметр 3 или диаметр 1, это означает, что что-то не так с этим сердцем. Then we move to the apical view in order to get the Doppler sample of the left ventricular outflow tract, so the velocity of the blood at this level. So we go to the 4-chamber view, we tilt the probe a little bit anteriorly, and then the LVOT will be open and the aortic valve should be visible. And we put the sample of the Doppler at the level of the left ventricular outflow tract. Дальше мы продолжаем использовать уже апикальный вид для определения именно для использования Доплер метода. То есть мы должны вывести на экран именно 5-камерную систему. На самом деле здесь 4 камеры. 5-я камера это считается как аортальный клапан. И именно в эту область мы должны ставить вот этот импульсный волновой Доплер для определения скорости. So we get this type of curve that is the velocity of the blood over time. We trace the spectrum of this wave and we get the velocity time integral. The unit of measurements is centimeters, and this means that the VTI, so the velocity time integral, gives you the measurements of the height of the cylinder. So we have the area by diameter, and then we have the height by the VTI, that is centimeter. This is why it's a centimeter, because it's the distance of the blood that is going out within one cardiac cycle. Этим индексом, временным и скоростным индексом мы определяем высоту, то есть диаметр мы определяем площадь цилиндра, а вот этом VTI или временной и скоростным индексом мы определяем уже высоту. Okay. Yeah. Okay. And then we have now the stroke volume, and in order to get the cardiac output, we have to measure the heart rate. The heart rate is measured by the measurements of 2 consecutive waves. In this case, for example, is the LVOT waves, and the distance is time, and the time is translated into heart rate. That is, for example, 75 beats per minute in this patient. Okay. Последним шагом у нас остается определение частоты сердечных сокращений. Здесь мы можем использовать временной промежуток времени. Дальше уже машина сама определяет количество частота сердечных сокращений автоматически. То есть в самом конце написано HR, heart rate, 75, например. Okay, then you have the cardiac output, which is just a stroke volume times heart rate. И в конце у вас получается сердечный образ, который в совокупности это ударный объем, который умножен на частота сердечных сокращений. So the challenge of this method basically is the LVOT dimension that can be different from measurements to measurements, but in the same patient, LVOT diameter will be the same, right? Doesn't matter if it is today or next week. If I have 2 centimeters, I will have 2 centimeters, right? So for the follow-up of patients, for example, in the ICU, you don't need to measure every time the LVOT dimension. You only measure the VTI, and the VTI will give you an idea of the stroke volume. If the VTI is 18 centimeters, like in this patient, and tomorrow it's 12, this means that the ventricle is not doing very well. There is a reduction in the stroke volume. And the reduction is about 30% because it's 18 and 12. Самым проблемным для определения ВТЛЖ может быть именно
не диаметр, а именно высота. То есть для определения высоты мы использовали временной и скоростной индекс. Например, для одного и того же пациента нет необходимости использования именно определения диаметра каждый раз, когда вы будете делать эхо. То есть, например, если пациент лежит в реанимации, вы можете просто исследовать именно VTI-индекс или определение хайтов, и по этим данным можно определить, вообще ударный объем изменился или нет, исходя из только одной данной только. So this is the summary of the step-by-step approach for measuring the stroke volume and the cardiac output. And if you want to have more details about this presentation, you may refer to this link, and you will have the full description of what we have told right now. Thank you very much. If you have questions. Okay. Yeah. Stroke volume. It's a low stroke volume. This is a typical inpatient. If the VTI is 27, this means that most likely the patient is a hyperdynamic, or maybe there is a volume overload. What I'm trying to give you as a sort of tips or trick, there is no need in the same patients, if you monitor the patients in the ICU, to look to the LVOT dimension every time. Because otherwise, you can measure 1.8 centimeter, and then tomorrow you can measure 1.7. So the difference in the stroke volume is because you measure different LVOT diameter, which is not the case. So what is important for monitoring patients in the ICU is the VTI. When the VTI is low, this means that the patients can be in trouble because of the left ventricle. And you can also monitor from day to day how much is the stroke volume. Of course, stroke volume is also load dependent. So it's not a pure index of contractility, but still is a very good index of the hemodynamic behavior of the patient. То есть диаметр у вас не меняется, но если вы будете исследовать диаметр на одного и того же пациента в течение, например, 2 дней, у вас может варьироваться значение, да? То есть когда вы будете считать ударный объем, тогда, конечно, он тоже будет меняться. И для исключения таких маленьких ошибок доктор Сальвестро советует только измерение VTI, то есть хайта. Диаметр не меняется, и у вас, если нет структурных изменений сердца, да? Только height мерите, velocity time index. И дальше, определяя velocity time index, вы можете дальше assessment уже, то есть определить ударный объем и в зависимости от этого состояния пациента, как вообще сердце работает пациента. Если высота увеличилась, то есть гипердинамический, если наоборот снизился, то есть фракция уже снижается тоже, соответственно. То есть на диаметр не надо обращать внимание, если только один раз мерили. Повторно измерять нет необходимости, потому что у вас может быть самой изменение в этом параметре. То есть, например, если вы мерите один раз, вот так мерили дистанцию, там диаметр получится 2 сантиметра, того же пациента через 2 часа вы опять померили, там 1,9 вышел. То есть в конечном счете, когда вы будете уже измерить, посчитать stroke volume или ударный объем, там будет разница, не знаю, там 20 миллилитров или 10 миллилитров. Чтобы исключить вот это, он советует просто оставить диаметр и просто мерить velocity, то есть скорость и time index вот этот. Yeah. Еще раз, можно? Сердечный выброс ниже 4? Можете? Снижение выброса, если идет меньше 4, допустим, сердечный выброс, а фракция выброса выше 55. Как вы интерпретируете это?
Просто переведите первую часть. Сердечный выброс, вот, который меряется по VTI, он сниженный. Но фракция выброса при этом, когда мы меряем в апикальной позиции, в 2- и 4-камерной, она нормальная. Интерпретация, как этих показателей коррелируется. In general, both ejection fraction and VTI, they go hands in hands. Okay, when the VTI is low, we should expect also an ejection fraction that should be quite low. Sometimes can happen that the ejection fraction is still normal or just mildly reduced, and the VTI maybe it's a little bit low. But again, this is maybe because of the load dependence of the stroke volume, and maybe because of also drug effect, and also because of the peripheral resistance status. But in general, they go in parallel. В целом, изменение VTI и фракции выброса, то есть симметрично. Точнее, наоборот, если VTI увеличится, соответственно, фракция выброса увеличится, да. Но ваш вопрос, если VTI уменьшается, фракция выброса нормальное состояние, да. Доктор Сильвестр говорит, это может быть, если лоуд большой, то есть если объем крови, который поступает в сердце в большом количестве, это тоже может повлиять, который может дальше изменить stroke volume или ударный объем. Либо, если пациент принимает какие-то лекарственные препараты, которые могут тоже вызвать изменение VTI, но без изменения фракции выброса. Либо, если у пациента уже имеется периферическое увеличение резистентности, то есть... Let me also add something else. We can measure the stroke volume also with the volume, without Doppler, because we measure the volume in the end diastole, we measure the volume in end systole, and we have the stroke volume. However, the stroke volume with the volume, it's much more variable in terms of reproducibility compared to the VTI, but the concept is the same. However, the ejection fraction is the ratio between stroke volume and diastolic volume. So if the ventricle is dilated, even with the normal stroke volume, you may have low ejection fraction because of the dilatation of the ventricle. So VTI does not take into consideration the LV volume. It's only the amount of blood that goes out from the ventricle. Ejection fraction includes volume. If the ventricle is large, you may have low ejection fraction. If the ventricle is very small, the blood that is propelled out of the ventricle is enough to give you an ejection fraction of 60%. So that's I think the most important concept. Yes, Hatem? Sure. Exactly for the same reason, ejection fraction is not validated in hemodynamic instability. So depending on the context, if you're a cardiologist in outpatient clinic, ejection fraction absolutely is one of your parameters. But if you work in emergency, in critical care, you're dealing with shock, we don't use ejection fraction because it will not tell you much about perfusion. And as Professor Salustri highlighted, you can see patients in shock with normal ejection fraction, but they have profound cardiogenic shock. Can you think of an example of patient in profound cardiogenic shock and normal ejection fraction? Can you think of an example? Patient in cardiogenic shock and normal or even supernormal ejection fraction. What if there is an acute mitral regurgitation? Patient with papillary muscle rupture, acute mitral regurg, you will see super high ejection fraction, but the blood is going backwards with systole. So the amount of shortening of the LV cavity does not necessarily indicate how much blood is going across the aortic valve
to provide perfusion. That's what I wanted to add. Do we need to measure cardiac index with the body surface area in these cases? Yes. So when you estimate cardiac output by the LVOT VTI, you do the stroke volume, cardiac output, and cardiac index. So that's the way to do assessment of perfusion using the pulse wave Doppler. But yeah, my message is in hemodynamic instability, ejection fraction is not reliable, and you will not see it in any of the definitions of shock. So ejection fraction is not a parameter for patients in cardiogenic shock, as Professor Salustri highlighted, because it's load dependent. So it's affected by preload, by afterload, by heart rate. You can see patient on very high doses of vasopressors and low ejection fraction, although the stroke volume is maintained by inotropes. Yeah, just a last comment. This is also something that happens, for example, in volume overloading valve disease. Patients with mitral regurgitation, ejection fraction, the normal ejection fraction for patient with severe MR, it's more than 60%. Whenever it's below 60, it's already abnormal. Because ejection fraction by physiology in a patient with mitral regurgitation, chronic mitral regurgitation, should be high. So this is the trick of the ejection fraction and the power of the stroke volume. At the end, the stroke volume is the index that makes you fine or bad. Okay. I think we have to move on. So thank you very much. And again. В целом, VTI это определяет объем крови, да, который уходит, а фракция выброса это тоже общий объем именно желудочка. Да, из-за этого может иногда быть скорбность. Okay, now we move to the right ventricle and the pulmonary hypertension, so the pulmonary systolic pressure, most likely. We should not forget that the right ventricle is always involved when we have, for example, left side valve disease, mitral stenosis, mitral regurgitation, even aortic stenosis, everything from the left can be transmitted to the right because of the increased venous pressure and pulmonary hypertension. Okay. So thank you very much, Alessandro. So we had an overview of the left ventricle with Professor Salustri, and now moving to the next chamber, which is the right ventricle. Any questions so far? Anything before we start the RV? Is everyone happy? Yes. Very good. So I'm not covering the whole RV. Again, this is a point of care assessment course. So I just chose what I think is important at the point of care to give you an idea of how we assess the RV at the bedside by echocardiography. And the outline is not only the RV contractility, but I'm also focusing on other aspects of RV function, which are the RV afterload and the RV preload. So it's pretty much a physiological point of view, which I think is a good way of looking at the heart at the bedside at the point of care. Right. So assessment of contractility, important to anatomically understand that the RV is different from the LV. It is quite different. It has a thinner wall, which should be less than 0.5 centimeter in the RV free wall. It also has a moderator band, which makes it different from the left ventricle. It has trabeculations, and also the anatomy of the RV, that it is crescentic in shape and it wraps around the LV. So in the short axis, you usually see the LV as a circle and the RV as a crescent, which encircles around the LV. Окей, то есть мы начинаем проходить сегодня оценку правого желудочка, то есть мы не будем проходить детально, а только вот фокусно во время экстренной ультразвука. То есть правый желудочек, он, конечно, отличается от левого желудочка тем, что у него тонкая стенка, меньше 5 мм, у него есть септомаргинальная полоса, также есть трабекулы, также он
как бы заворачивает левый желудочек, выглядит как больше круг, в то время как левый желудочек выглядит больше по-другому. И у левого желудочка имеется такая сложная геометрия, поэтому иногда контур правого желудочка может быть сложно оценить. So this anatomy is also related to different physiology because the reason the RV has a thinner wall, smaller size is mainly because the pulmonary circulation is a low pressure circulation. So that correlates to the pressure in the right side of the circulation. So pressure's elevation in the pulmonary circulation will cause structural changes in the RV. The RV will become dilated, hypertrophied, and you will see also changes in the LV. We always suggest that when you assess the LV and the RV, you have to assess both in relationship to each other. And that's very important in echocardiography because they do work together. Remember that they are living in one chamber, which is the pericardium. So the pressure within the pericardium is most of the time contained. So any changes in the pressure in the RV could at certain point transmit it to the LV. То есть такая анатомия правого желудочка связана с тем, что здесь, конечно, другое давление и другое системное давление и в правостороннем кровообращении. Также, когда мы оцениваем правый желудочек, очень важно его оценивать вместе в соответствии с левым желудочком, потому что любые изменения в правом желудочке могут повлиять на левый желудочек со временем. И правый желудочек также может изменяться в зависимости от повышенного легочного давления, он может гипертрофироваться, может расширяться. It doesn't move forward. Yes, perfect. Yes, that's perfect now. Thank you. So now we go into how do we assess the RV in relationship to LV? We have the apical four-chamber view, as Professor Salustri showed you. And very important, when you see initially visually the size of the RV compared to the LV, that the RV should be maximally 2/3 of the LV size. So the ratio between both should not exceed 0.6. So if you see the RV equal to the LV, that means moderate RV dilatation. And if you see the RV bigger than the LV, that means severe RV dilatation. То есть размеры правого желудочка можно оцениваться в соответствии с левым желудочком. Конечно, соотношение размера правого и левого желудочка должно составлять не более 0,6, то есть правый желудочек должен составлять 2/3 объема левого желудочка. И, конечно, если вы видите равноценное, то есть 1 к 1 соотношение их размеров, то это говорит о том, что правый желудочек страдает. А если вы видите соотношение правого желудочка больше, чем левый желудочек, то там уже очень сильное нарушение правого желудочка. And as you could see here, the measurement of the RV size was done at the base, which is the tricuspid valve annulus, compared to the mitral valve annulus. And this is where you usually measure the diameter and compare the ratio between the right and the left heart. То есть здесь мы меряем диаметр правого желудочка прямо у основания трикуспидального клапана, а у левого желудочка у основания митрального клапана. Another thing about the RV is the apex, because normally the apex of the heart should be entirely made by the left ventricle. The RV should not contribute to the apex. So if you see the RV is sharing the apex of the LV, that indicates moderate RV dilatation. And if the RV takes over the apex, so it is entirely made by the RV, that indicates severe RV dilatation. То есть вы также можете оценить верхушку сердца. Верхушка сердца должна составляться больше левым желудочком, объемом левого желудочка. Но если вы видите, что произошел shift, получается, правый желудочек составляет какую-то часть верхушки сердца, то это говорит о увеличении правого желудочка. Конечно, если большую часть составляет также правый желудочек, это говорит об сильном увеличении, расширении правых отделов, правого желудочка. And now you can see the difference. So do you think this is a normal RV? Это нормально, правый желудочек? Посмотрите, пожалуйста. Who says this is a normal RV?
Кто может сказать, что это нормальный правый желудочек? Do you all agree it's abnormal? Все согласны, что это ненормальный правый желудочек. Do you see the RV apex? The apex is in taking over by the RV. So Видите this ли is a severe верхушку? RV dilatation. Видите ли вы верхушку? Видите, как правый желудочек, он занимает большую часть верхушки сердца. And you see the ratio between the tricuspid annulus and the mitral annulus. И соотношение, получается, кольца трикаспидального и митрального клапана составляет 1 к 1. So it's even larger than the mitral annulus. So the base of the right heart become bigger than the base of the left heart. То есть трикаспидальный клапан, он даже имеет больше диаметр, и он, соответственно, больше, чем левую часть, митральный клапан. And because this is a long-standing pressure overload in the right heart, you can also see excessive trabeculations of the right ventricular cavity. Из-за того, что это длительное хроническое состояние, вы также можете в правом желудочке увидеть множество трабекулов. So what about the diameter? I will briefly go through the diameter assessment. So when you will learn the views, the apical four-chamber view, the recommended view to get the RV diameters and size assessment is to tilt the probe laterally or rock it laterally, so you focus on the RV. Remember that the right ventricle anatomically is an anterior ventricle. So you always think of the RV as an anterior chamber most of the time. And some people even think that the name right ventricle is a misnomer, that the name should be anterior ventricle. So keep it in mind, the chamber is located anteriorly, and for moving the probe, tilting the probe so you look more anteriorly, you will focus on the right ventricle. То есть, чтобы оценить правый желудочек, вы должны больше вывести его в правой части. То есть правый желудочек находится как в передней части сердца. Даже название правый желудочек больше, наверное, подходит передний желудочек. Поэтому важно установить датчик так, чтобы вывести изображение правого желудочка. And the diameters can be obtained or should be obtained from several windows. Always in echocardiography, one window is not enough. If you're doing quantification, so you could see on the top left, this is a left parasternal long axis view where you see the proximal part of the right ventricular outflow tract. On the top right, you see the left parasternal short axis view where you can see both the proximal and distal part of the right ventricular outflow tract. In the bottom left, you have the RV focused view in the apical four-chamber view, where you can do the base, the mid, and the longitudinal vertical diameter of the ventricle. And you can also trace this endocardial border of the right heart to get the diameter and the area. And you can also do the same, like what we did on the left with Professor Salustri. You measured the ejection fraction on the left. You can do it on the right. And the parameter recommended is called fractional area change, which is the percentage of change in the area of the right ventricular cavity between diastole and systole. То есть одного изображения, одного вида с одного окна недостаточно, чтобы оценить правый желудочек. Вы должны смотреть с разных, то есть это слева вы видите парастернальный, по длинной оси, справа это по короткой оси. Ну и самое основное, то есть вы выводите четырехкамерное изображение в апикальном окне и вы измеряете, получается, площадь, которая является фракционным, вы измеряете, а также диаметр трикаспидального клапана и делайте разные замеры самого размера правого желудочка. And then the thickness, the RV free wall itself has a thickness, should be less than 5 millimeter in thickness, and the location of the measurement of the thickness should be, as recommended by the guidelines, should be done below the tricuspid annulus at a distance that is equal to the distance of the length of the anterior tricuspid leaflet when it's fully opened. So if you can look here at the tricuspid annulus at the top of the screen and follow it from the base of the anterior leaflet of tricuspid valve till a distance equal to the length of the anterior tricuspid leaflet, then this is where you measure the thickness, and it should not be more than 5 millimeter or 0.5 centimeter. More than that, it is called RV, right ventricular hypertrophy. And of course, hypertrophy happens with longer lasting elevations in pulmonary artery pressures and with other hereditary abnormalities of the right ventricular wall.
Здесь мы измеряем толщину свободной стенки правого желудочка, то есть зависимость здесь получается ниже трикуспидального кольца. Это равняется длине передней створки трехстворчатого клапана во время его полного открытия и параллельно стенке правого желудочка, свободной стенки. То есть эта стенка, толщина стенки не должна быть больше 5 миллиметров. Если она больше 5 миллиметров, это говорит о гипертрофии правого желудочка, что может по ряду разных причин, включая легочную гипертензию и других генетических патологий правого желудочка. Right, and the RV can fail for various reasons. And for those of you working in critical care, in emergency, there are several things that we do which can affect the RV. Mechanical ventilation is not good for the right heart because it increases pulmonary vascular resistance. Metabolic acidosis, patients who develop, for example, worsening of oxygenation, hypoxia, this can all increase the pulmonary vascular resistance, and eventually it can cause right ventricular failure by increasing right ventricular afterload. То есть для тех, кто работает в реанимации, в приемном покое, то есть здесь очень важно оценить причины дисфункции правого желудочка. То есть одной из причин, например, может быть увеличение постнагрузки правого желудочка, причины могут быть легочная гипертензия, могут быть также механическая вентиляция, нехорошо для правого желудочка, гиперкапния, состояние ацидоза, там, стеноз легочного клапана. And also, preload is important because excessive fluid administration in the critical care and in theater during cardiac surgery or other types of surgery can excessively affect or increase the preload, which can affect right ventricular function and cardiac output. Также увеличенная преднагрузка правого желудочка тоже влияет на дисфункцию правого желудочка, например, состояние как дефект межпредсердной перегородки, трикуспидальной регургитации и даже сердечные операции могут также увеличивать преднагрузку правого желудочка. And there are direct causes of reduced contractility of the right ventricle, which can happen after right ventricular infarction, myocarditis. So this also can affect directly right ventricular contractility and lead to right ventricular failure. Нарушение сократительности правого желудочка тоже по причинам, например, инфаркта правого желудочка, миокардита, также могут приводить к дисфункции правого желудочка. Great. And TAPSI, how many of you have heard of TAPSI before today? Кто из вас слышал про Very TAPSI? good. A lot of them. Very good. So why do we hear a lot about TAPSI and we don't hear much about MAPSI? Do you know what MAPSI is? Mitral. Кто знает про МАПСИ и почему мы много слышим про ТАПСИ, но не так часто слышим про МАПСИ? So why TAPSI is famous and MAPSI is not famous? Why there is favoritism here in ECHO? Is there a reason? So because we can measure the ejection fraction of the left ventricle, but we cannot measure ejection fraction of the right ventricle. That's not exactly the reason. So actually the reason is that the anatomy and physiology of the right ventricle is different from the left ventricle. So anatomically, the predominant fibers of the right ventricle are the longitudinal fibers, which are the determinant factors of RV function. So that's why the TAPSI is the main predominant parameter in RV function because of the longitudinal fibers. То есть немножко, получается, мы анатомически правый и левый желудочек, они разные, потому что у них разные волокна, и в правой желудочке волокна являются продольными, и именно эти продольные волокна используются в качестве измерения вот этого TAPSI. А в правом желудочке такого нет, они более другие. Да, в левом, то есть такого нет, и они другие, поэтому не измеряется там МАПСИ. But on the other hand, on the left ventricle, it's the opposite. The predominant fibers are the radial fibers. So the longitudinal fibers of the left ventricle are not the predominant fibers. So the main function of the left ventricle is determined by the squeezing radial function. So that's why we don't give much attention to MAPSI.
То есть в левом же желудочке основными волокнами являются радиальные волокна, которые отвечают за как бы сокращение левого желудочка. Из-за этого мы не особо измеряем МАПСи в левой части. Да, понятно? So TAPSI is tricuspid annulus plane systolic excursion. And to do that, the standard way is by doing M mode. And you could see here, apical four-chamber view. The main thing in echocardiography is obtaining good views. Don't jump into calculating or measuring before optimizing your view, because aligning the view and getting the best view is essential to get accurate calculations. And this applies especially for TAPSI assessment. То есть TAPSI — это систолическая экскурсия плоскости трехстворчатого кольца, и прежде чем вы начнете измерять, сразу же нужно сначала вывести хорошенько изображение, очень визуализировать, потому что именно правильное изображение правого желудочка влияет на то, как вы измерите TAPSI. Because imagine here you can see the heart, right, aligned and vertical in the middle. So then when you do this excursion assessment by M mode, you will get a reliable assessment. But imagine if your probe is off axis and the heart is oblique, so you are likely to underestimate the TAPSI because you are not aligned with the tricuspid annulus. So very important today in the first parts of the hands-on, we will focus on getting the best views together. То есть при TAPSI вы должны вывести, если вы правильно выведете угол, то есть ось сердца и измерите правильно, вы нормально измерите TAPSI, но если вы неправильно выведете и немного сердце будет под уклоном, вы можете недооценить TAPSI. И сегодня на практической сессии мы будем с вами это учиться правильно выводить, вот этот ось. And there are conditions which can make TAPSI less reliable: cardiac surgery, tricuspid valve surgery, cardiopulmonary bypass, heart and lung transplantation. These all cause TAPSI to be reduced, so it becomes less reliable when you interpret it. По определенным причинам TAPSI может быть незаключительным, то есть он может меняться, например, после шунтирования, после операции на трикуспидальном клапане, и это может делать недостоверным TAPSI. And you can also assess the excursion of the tricuspid annulus, but this time using another way of assessment, which is the tissue Doppler, by using the tissue Doppler sample volume to see the excursion of the tissue and the movement of the tissue above the baseline, which is systole, below the baseline, which is diastole. And that also gives you another way of assessing the tricuspid annulus systolic velocity during systole, which can give you information about the longitudinal function of the right ventricle. Также одним из методов оценки продольных волокон правого желудочка является систолическая скорость плоскости трикуспидального кольца. И там есть разные преимущества, недостатки. You happy? Yes. So fractional area change, we mentioned that briefly. I'm not going to discuss the details, but the idea is you can get the tracing, the area of the RV cavity in diastole and in systole, and then you can see the difference, and that gives you the fractional area change. And the abnormal fractional area change is less than 35%. So it is something similar to what we do on the left side, which is the ejection fraction. And actually, this is one of the important parameters to evaluate the right ventricular function. То есть также мы можем измерить фракционное изменение площади правого желудочка, очень похоже на то, что мы делаем с левым желудочком. То есть здесь мы измеряем площадь правого желудочка в систолу и в диастолу, выводим и таким образом оцениваем функцию правого желудочка. And here you can see on your left-hand side, normal heart, apical four-chamber view. RV is smaller than the LV. The apex is entirely made by the LV. And on your right-hand side, totally different picture. The RV is dilated. You can see the free wall is severely impaired. If you look at the tricuspid annulus, it is not moving up as it should be compared to what you see on the normal heart, which reflects a reduced TAPSI.
То есть слева вы видите нормальное сердце, где верхушку составляет большинство левый желудочек, и видите правильное сокращение открытия и закрытия трикуспидального клапана, но справа вы видите расширенный правый желудочек, где трикуспидальный клапан, створки, они толком не поднимаются, и это говорит об тяжелом нарушении правого желудочка. And you can also see that the apex isn't here taken over by the RV. So that indicates severe RV dilatation. Can you see that? And also the septum. Do you see the septum? What's happening in the septum? It is pushed to the left heart. And that's very important because the septum should be part of the left ventricular function. And here the septum is being pushed from the right to the left, which compromises the filling of the left ventricle and reduces the cardiac output. То есть здесь из-за расширения правого желудочка, заметьте перегородку, она очень как бы протокнута и прямо мешает даже левому желудочку наполняться, соответственно, компрометирует функцию левого желудочка из-за вот этого выраженного расширения правого желудочка. Также большинство верхушки составляет больше правый желудочек. Так не должно быть. Great. I mean, there are several pitfalls. We can talk about the RV the whole day. It's an interesting chamber, and it used to be called the forgotten chamber, but it is not forgotten anymore because there is a lot of interest and understanding of the right ventricle now. And I will just quickly bypass this because we are going to talk about it tomorrow, which is the preload. The preload that I will discuss tomorrow is assessing the systemic venous congestion, which is assessing the preload of the right ventricle, which I think is an important part of right ventricular assessment. But that we'll leave it for tomorrow. The final part of the talk is RV afterload, which I think is fundamental to do at the point of care. How do we assess the afterload? Here, you have the parasternal short axis view at the level of the great vessels. You can see in the middle of the screen the aortic valve. And to your right-hand side, where the cursor is, there is the pulmonary valve and the right ventricular outflow tract. And now you can see the pulsed wave Doppler assessment of that pulmonary valve. And that shows you the flow across the pulmonary valve in systole. Мы перепрыгнули, получается, преднагрузку правого желудочка мы не будем проходить, больше на нем остановимся завтра. Сейчас же мы проходим постнагрузку, и здесь оцениваем правого желудочка, то есть выходной тракт правого желудочка и время акселерации. И немножечко... Yeah, it was. Can we pause it and you tell them because they can't hear? No. Can you repeat this again, like the final part? Yes. Okay, so I will stop here. Yeah. So what we did is pulsed wave Doppler at the right ventricular outflow tract to assess the forward flow across this part of the right heart in every systole. And this gives you the forward flow across the pulmonary valve with every heartbeat. And that's important because the shape of the envelope can give you information about pulmonary vascular resistance. Because normally you should have a smooth envelope with a smooth acceleration and smooth deceleration. То есть в правом желудочке вы оцениваете вот этот выходной тракт, и в норме вы оцениваете вот это течение крови через легочную артерию и в левом желудочке. И если там вы видите изменения, то это может говорить о том, что есть сосудистые изменения в легочной системе. Great. And this is what we call the acceleration time. You can measure the time from the base, the start of the flow until the peak of the flow. And the shorter the time, the higher the pulmonary vascular resistance, except if you have tachycardia. So if there is no tachycardia, that is important in evaluating pulmonary vascular resistance. So shorter time, steeper uprise of the flow indicates higher pulmonary vascular resistance. То есть здесь мы оцениваем время ускорения выносящего тракта правого желудочка, и его нормальное время ускорения больше 105, но оно не должно быть при состоянии тахикардии, то есть если при состоянии тахикардии оно невалидно получается. И вот в норме это время должно составлять больше 105 миллисекунд. Если меньше, то это говорит об аномалии.
And also, you can measure or estimate the pulmonary artery pressure using the acceleration time by looking at the time itself and then quantifying or semi-quantifying pulmonary artery pressure from mildly elevated to moderately elevated to severely elevated. Также в зависимости от вот этого времени ускорения выходного тракта правого желудочка вы можете измерить давление в правой предсердии, то есть в зависимости от того, какая скорость, и может быть повышение или нормальная артерия в правом желудочке, или же, там, например, если меньше 80 миллисекунд, то это очень высокое повышение давления в правом предсердии. And just for the sake of time, I will move along to quickly show you an equation to estimate pulmonary vascular resistance using the tricuspid regurgitation velocity by continuous wave Doppler and the VTI, but this time not the LVOT, this is VTI of the RVOT. And if you have these two parameters, you can estimate the pulmonary vascular resistance by echocardiography using this equation. When we mentioned about the tracing of the RVOT by pulsed wave Doppler, it is not only the acceleration time which can give us information on pulmonary vascular resistance, but also if there is notching in the middle of this trace, called mid-systolic notching, which indicates a significant elevation in pulmonary vascular resistance. То есть здесь мы можем измерить также приблизительно сопротивление, сосудисто-легочное сопротивление, используя эти формулы, но также вот RVOT-CVI, это вот время ускорения выносящего тракта, индекс мы можем измерить, например, поздняя насечка может указывать на легочную артериальную гипертензию, и с помощью вот определения насечек через вот эту формулу мы можем установить сопротивление в легочной системе. And finally, if you integrate cardiac ultrasound with what you will listen from Dr. Volpicelli, the lung ultrasound, you will have better ability to understand or assess hemodynamics at the bedside. And these are 4 different types of shock, which were assessed by integrated cardiopulmonary ultrasound. So cardiac ultrasound is not enough on its own. Adding other parameters of ultrasound, including lung ultrasound and systemic venous congestion ultrasound, is very important. And even utilizing tissue Doppler as another way of assessment at the bedside can enhance your ability to assess. I'm repeating the word assess because, again, this is not a diagnostic ultrasound by any way. This is an assessment which enhances your physical examination at the bedside. That's the end of my presentation. And please, if you have any question, don't hesitate to ask. Thank you. So thank you very much, Hatem. This is a difficult task because the right ventricle, first of all, it's traditionally ignored, obsolete, but rather it's quite important for the cardiac function in general. Number 2, because of the anatomy and geometry, we cannot apply algorithm and models. We cannot apply the Simpson rules because of the shape. Actually, the right ventricle, it's 2 chambers. One is the inflow and another one is the outflow. And they are very different in terms of angles. This is why, for example, GLS, which is a global longitudinal strain, can be sort of a solution in look to the right ventricular function, but this is again beyond our level. So I think that it's quite important to understand all these limitations and what to see and how to measure for the right ventricle and the pulmonary pressure. We have now a very short break, and I kindly ask you to be back in 10 minutes. So by 11, we should be here. There will be coffee and tea outside, and we will expect to be here at 11. Thank you. Да. Yeah. Уважаемые участники, давайте сделаем групповое фото. Хорошо? What did you say? I said that we need to take group photo. You could repeat one more time. Okay. So Bayan was asking to be all together in order to have a photo. So she is our media marketing responsible.
Уважаемые участники, вы можете подняться на сцену для того, чтобы сделать групповое фото. Вы можете пройти сцену, а на сцену встать в середине, вас сфотографировать все вместе на память. Tomorrow, so that I can do for tomorrow. Today I'm. No, we cannot. This afternoon. I mean, to send it to. But it's very simple what we do. I haven't seen your presentations yet. Could you please send me so at least I can see them? I can give them Just the. Okay. Okay. Yeah, I have read about it. This is the main textbook medicine where there is a reported that ultrasound doesn't pass the value, so it's not possible to use it for.
Только вот эти папки не бери. Только общего. Фотай. Режим онлайн. Это только вообще не деле. So now there is a case. Reading is not case, and that is a hard case to understand that we are not always about the sign of the also for other situations. For instance, the release sample was not limited to the because of and also in COVID-19, the consolidation is the last step of consolidation, and there are two definitions of consolidation. One is the tissue factor, similar to the liver. Another definition is an equal fluid region, like in this case. So both are consolidation. The limitation of ultrasound is that you cannot reach consolidations when they are not matching well. There are additional signs that can be used to assess the consolidation. One is the inside the consolidation, so absence or presence of visible we speak phrases, the shape of the navigation is important. In this case, they are the function well shaped shadow, whereas in this case, there are the markings. Also, there are
Relation with the feeling is important because when feeling we make Nazarbayev. No, I'm a resident. I have read about it.
So this is the when you have no, but then you need the last sign to ensure there is no lung pulse is the pulsation of the lung. The lung is not ventilated, but the lung is machining. So this means that there is but then we need to there is a space, usually between the plus there is Yes, let's move to the next will be with valvular assessment. We will see, who is the translator? I'm interested. Ah, okay, good. Yeah, I'm here. So we will look to the role of the basic POCUS in valve evaluation. And basically we will look to the 2D imaging, 2D finding, two-dimensional, and the color Doppler potential. Окей. На этом презентации будем рассматривать исследования со стороны клапанов. Сначала 2D исследования, потом цветовой Доплер еще посмотрим. There are basically two different approaches. With the two-dimensional imaging, we will look for the gross abnormalities. And with the color Doppler, we will look to the definition of severe regurgitation. То есть у нас есть два метода исследования. По 2D исследованию мы определяем именно структурных изменений, а по цветовой Доплер или color Doppler мы определяем именно регургитационные изменения со стороны клапанных структур. Okay, so the question is about valvular disease. What can be answered by using the basic cardiac POCUS? And the evidence is still here because, for example, in this article on the POCUS ultrasound, there is a clear statement about the role of severe valvular disease in shock and in heart failure that can be assessed by point-of-care ultrasound with an impact in life-saving. Использование вот этот метод исследования для определения тяжелой степени регургитационных изменений со стороны клапан сердца может привести к хорошим последствиям для выявления ранней стадии заболевания со стороны сердца. Two-dimensional evaluation for endocarditis and for severe stenosis. Color Doppler for severe regurgitation, aortic, mitral, tricuspid regurgitation with the goal of finding the severe regurgitation. What is not severe, it's out of our interest. We want to look and diagnose the severe valve disease. Методом POCUS по 2D исследованию мы определяем именно наличие эндокардита или тяжелой степени стеноза клапанов, а по цветовой Доплера мы определяем именно тяжелую степень регургитации со стороны аортального, митрального и трикуспидальных клапанов. Именно тяжелой степени, не другие. Endocarditis, it's one of the clinical questions. Any views, all views that are able to display the valves, and we have to look for some signs that are typical for endocarditis. The mobility of the lesion, the hyperechogenic pattern of the structure, the independent movement of the lesion related to the other cardiac structure, and the attachment to the valve leaflet. And remember that the site of the endocarditis in general is in the low
pressure side of the valve. So for the mitral valve is into the atrial side, and for the aortic valve is into the LVOT side. Самый первый — это эндокардит, где мы можем смотреть любой визуально, к какой области можно смотреть клапаны, там мы можем рассматривать именно определение эндокардита. На что мы обращаем внимание? Структуры, которые мобильные, гиперэхогеник или гиперэхогенные структуры, которые обычно двигаются независимо от сокращения сердца, и обычно они прикреплены именно створкам клапана. Чаще всего эндокардиты выявляются именно где находится у нас низкое давление. То есть где низкое давление сердца, там обычно определяется эндокардит, структура сердца. Again, remember that should be very clear. POCUS assessment for endocarditis is not a rule-out test. So do not be confident if you don't see the lesion to rule out endocarditis. What can be changes is your pretest probability of the disease, but you still might wish to have the standard echo or maybe the transesophageal echo. POCUS это не исключает наличие эндокардита, если вы там не видели никаких изменений. То есть если вы ничего не нашли, это вам 100% не исключает наличие эндокардита. Для определения конкретно эндокардита нам потребуется нормальная эхокардиография, трансторасик, или трансэзофагеал, да? Или транспищеводный. Clinical context is very important because it's very, very rare to have an infective endocarditis without, for example, any regurgitation. So if you don't see regurgitation, most likely should not be an endocarditis. And be aware about differential diagnosis with mimics, in particular with thrombus, flail, papillary muscle rupture, embryonic remnant that can mimic an endocarditis, and calcification and artifact. Конечно, помимо POCUS мы еще должны сопоставить клинические аспекты пациента именно с эндокардитом. И иногда мы должны еще рассматривать такие патологии, как тромбы, тромбообразование или разрушение структур папиллярных мышц, именно клапанных структур, эмбриональные изменения или кальцификация в этих структурах, или некоторые артефакторы, которые могут являться именно по ЭХКГ. And remember, when you have valve prosthesis, leave alone. POCUS is not the best method. You always need something different, more accurate, more reliable. So don't take any decision in patients with mechanical or bioprosthetic valve. И если у пациента имеется уже механический или простатический клапаны, рассматривать именно, исследовать POCUS именно вот этот валв не рекомендуется. То есть просто оставьте на нормальное ЭКГ-исследование. What is this? Okay, so this is quite a nice case of tricuspid endocarditis. You see the lesion and you see all the characteristics, including the echo appearance, echo texture, the motion, the movement of the lesion, the attachment to the tricuspid leaflet, and the atrial side of the attachment. В этом фрагменте мы увидим эндокардит именно в трикуспидальном клапане. Все характеристики, которые были выше перечислены, можно здесь найти. Независимое движение клапана, гиперэкогенная структура, которая находится именно в створке трикуспидального клапана. Okay. So this is another case where you see a mass in the right side of the heart moving towards the tricuspid valve. However, this is not an endocarditis, this is a thrombus. And with the thrombolytic agent, TPA, in 2 days, the structure has significantly decreased in volume.
for confirmation that this was a thrombus and it was not an endocarditis. В этом фрагменте мы видим тоже гиперхогенные структуры, которые двигаются между трикапсидальным клапаном, но это не является эндокардитом, это тромб, потому что динамики сделали дополнительную эхокардиографию, то есть после тромболитической терапии диаметр, объем вот это образование уменьшился после именно лечения. Да. This is another case with, let me go here, yeah. With the mass. And what is different is that the big structure is not moving, rather is attached to the atrial septum. There is only the tip of the lesion that is moving in and out from the tricuspid valve. So what is this? Most likely it's a right atrial tumor, right atrial myxoma. Okay, so not moving, not related to valve, attached to the atrial septum. В этом фрагменте мы наблюдаем нехарактерный на эндокардит, который похоже, но оно не двигается, стоит в одном месте, то есть с правой стороны именно трикуспидального клапана. Это, скорее всего, у нас образование именно в клапанной структуре. Это опухоль образования. То есть. What is this? Let's see motion. This one? Is it calcification? Artifact, why? Maybe. It's not Remember the characteristics of the endocarditis? Mobility, relation with the structure, with the valve, and this echo is linear, is not moving, is not related to the structure. So it's an artifact. Okay. То есть в том фрагменте у нас тоже как бы образование стоит, но не двигается, никак не соприкасается именно с створком клапана. Это, скорее всего, у нас артефакт. Stenosis, we look to the two-dimensional imaging. For quantification is not with the POCUS assessment. Quantification should be done by high-end echo. Is not this the right place, but with the 2D images, we can look for the bright and thickened valve leaflets with minimal movement of the leaflet. Вторая патология, которую можно определить по 2D POCUS исследованию, это у нас определение стеноза. Здесь мы смотрим на именно гиперхогенной структуре, которая утолщенная структура клапана, которая обычно не двигается во время сердечных сокращений. For example, a normal valve appearance on 2D images is a good rule out for severe aortic or mitral stenosis. Abnormal valves most likely needs other further evaluation for quantification. Clinical context, again, is important. And we can also look to associated abnormal finding, for example, LVH for aortic stenosis and left atrial enlargement for mitral stenosis. Если по POCUS у нас определяется нормальный клапаны, мы, скорее всего, можем исключить тяжелую степень аортального стеноза и митрального стеноза. Если у вас имеется уже abnormal, то есть ненормальный валв, нам требуется дальнейшее исследование, дообследование. То есть. И, конечно же, клиника важна здесь. Например, для аортального стеноза мы, конечно, ожидаем изменения именно левого желудочка, то есть гипертрофия левого желудочка. И, например, для митрального стеноза мы ожидаем как бы изменений со стороны предсердия, то есть увеличения в объеме левого предсердия. This is the way, this is a normal echo, parasternal long axis view. We can focus on the aortic valve. The cusps are thin. The opening is normal. In contrast, this is an abnormal aortic valve, very thickened, minimal opening. Valve is quite narrowed. This is enough for the definition of probably severe stenosis. And this is a short axis view at the level of the aortic valve, showing a bicuspid aortic valve. The opening is quite typical for bicuspid,
with the thickened and immobile leaflet, the one on the top. Мгм. The То есть, sa- yeah. окей, continue. Sorry. The same we can do for the mitral. From the parasternal, for example, we focus on the mitral valve. This valve is normal. Anterior and posterior leaflets are normally opening. In contrast, despite the bad quality of the images, you can see that the leaflets are not moving. The posterior leaflets is mostly calcified, immobile. And again, this is a good sign of an abnormal, most likely severe mitral valve. То есть вот это в перечисленных фрагментах доктор Солистри говорит, что именно при тяжелой степени стеноза по эхокардиографии выявляются именно недвижимые клапаны, то есть еле как двигаются, и гиперхогенные створки клапана. То есть они по толщине увеличены, и клапаны еле как двигаются. Самый первый фрагмент — это нормальной структуре, а последующие уже абнормальные. И по разным апикальным, у некоторых там парастернал view еще. Color Doppler is important for regurgitation. So now we move to the color Doppler evaluation with the typical red and blue images. So what is color Doppler? Doppler in general is the language of the blood flow and direction. And the rule is that by convention, what is red is towards the probe, and what is blue is away from the probe. Окей, вторая часть вот этой презентации будет про цветной доплер или color доплер. Что такое доплер? Доплер — это поток и направление кровотока. И что вот этот красный и синий цвет означает? Красный означает, что кровоток идет именно в сторону трансдюсера или проба, а синий означает, что кровоток идет от потока, то есть от трансдюсера. So color gives you the direction of the blood flow, but also the velocity. And for the velocity, you can look to the scale that is displayed on the right. So what is this number, 73? Цвета означает направление с одной стороны, с другой стороны именно скорость потока. То есть и профессор спрашивает, что, вот, например, 73, что это означает, вот эта цифра, спрашивает. Okay, everything here is moving towards the transducer, red, progressively going into yellow. So if the pixel is yellow, the velocity is 70, right? If it is red, is less than 70, 50. What if the velocity is 100? If the velocity would be 100, so above the limit, we have a physical phenomenon that is called aliasing. And this means that the color will be displayed in the opposite way. So we should start seeing a pixel blue color in the middle of the red and yellow. То есть вот это число 73, это как бы максимальное значение, которое аппарат вам представляет. Если в настоящем случае у вас скорость протока больше 73, в этом случае, у вас будет появляться такие изменения, именно эхо, называется алиасинг, то есть выявление именно нескольких цветов, помимо красно-синего, там желтый. И именно после 73, например, если кровоток идет в вашу сторону, а если больше 73, оно будет уже перевернуто, то есть, например, 80 уже будет как синим. Или, например, если кровоток идет от вас синим, если там больше 73, например, 100, оно уже показывает будет как красное здесь, или там желтое. So whenever the velocity of the blood flow exceed the limit that is called Nyquist limit, we have a sort of turn-off color. For example, in this patient, from the apical view, you have here a mosaic of color that is due to the high velocity above the limit here that is 60. So this means that the velocity across the mitral valve here, it's above 60 because of the mitral restriction and the high velocity across the valve.
Нормальное значение именно в аппарате называется как Nyquist limit или лимит Nyquist. Если значение именно у пациента, у исследования будет больше лимита, у нас образуется вот этот как бы артефакт aliasing, то есть изменение структуры Доплера или color Доплера в противоположном направлении. So this is the same patient here with the mitral lesion. In diastole, there is a sort of mosaic due to the high velocity. And by the way, in systole, we have the backward flow towards the left atrium, showing the presence also of mitral regurgitation. В этом случае у нас митральная регургитация, но именно в верхнем аспекте там показана именно мозаическая структура, которая представляется как алиасинг. То есть лимит превышается, то есть больше 60 Nyquist, из-за этого у нас образуется такой артефакт как бы. Это недостоверная информация, из-за этого нам потребуется что-то скорректировать именно в самом аппарате. So for technical consideration, be aware of the Nyquist limit. Try to have always the highest Nyquist limit as possible to reduce the presence of aliasing, and play with the gain setting for the color in order to eliminate the speckle. In general, what we do, we overgain the images, and then progressively we decrease the gain until we have nice images that should be quite reliable. Да, то есть именно для минимизации таких артефактов или алиасинга нам потребуется немножко поиграть с аппаратом. То есть можно изменить там максимальное значение Nyquist, то есть не так 60-60, а, например, 0, там 120 можно так сделать. И еще гейн тоже можно поменять в зависимости от вашего там penetration. So color Doppler is, again, for severe regurgitation. For example, you have a murmur in patient with an unstable ST elevation MI. So the question is this an acute mitral regurgitation? And again, stenosis requires spectral Doppler for quantification, while regurgitation can be assessed qualitatively. Цветовой Доплер или color Doppler в основном, то есть уже сказали, что используется для определения регургитации. Например, у пациентов STEMI, unstable STEMI, с уже изменением в митральном клапане, с выявлением как острой митральной регургитации. Да? Либо у стеноза, например, может использоваться именно quantitative или количественный, который спектральный Доплер, но качественно мы по-любому будем использовать для регургитации цветовой Доплер. То есть, если у пациента уже имеется мурмур, то есть вы что-то слышите со стороны сердца, который не характерен для нормального человека, использование color Doppler именно в POCUS-программе для определения регургитации в том клапане самый первый вариант, то есть самый быстрый и самый первый вариант для выявления каких-либо абнормальных структур изменений. So for severe mitral regurgitation, we can use parasternal long axis, but this can be an underestimation of the lesion. We can use the apical four-chamber, that is the best. And there are two main qualitative findings that we should look at. First of all, if the jet hit the back wall of the left atrium, then this is most likely a severe mitral regurgitation. And if the color flow is more than 50% of the left atrium, this is also an index of severe mitral regurgitation. Для тяжелой степени митральной регургитации, где мы смотрим? Парастернал по длинной оси, либо апикальный четырехкамерный видом. И еще мы можем смотреть также на поток. Там поток имеет ли там соприкосновение именно с задним стенкой левой предсердий, либо насколько вот этот поток именно как occupy, то есть составляет, если больше 50% левой предсердий, вот этот поток, какой-то обратный поток, мы можем как бы это считать как тяжелой степени митральной регургитации.
A word of caution when you have the jet that it's not in the usual position, but it's eccentric. Eccentric means that the jet is not going straight, but is going towards one of the wall. We have to be careful about the size of the color box in order to not underestimate the severity of the mitral regurgitation. And remember always that the jet can also be affected by the hemodynamics, for example, blood pressure or right atrial pressure. Подводные камни определения тяжелой степени митральной электричный поток, который не идет в прямом направлении, который идет в какую-то сторону стенки, там направо, налево. И объем или размер вот этого color box, который по аппарату можно изменить. И если вы не закрепляете вот этот color box в определенном направлении, который может показывать вам неправильный поток, то есть поток тоже важный для определения и расположения вот этого color box. И также поток может быть изменен гемодинамически в зависимости от вашего исследования давления. So this is, for example, one patient with mild mitral regurgitation. There is a blue jet away from the transducer, which is linear. By definition, this is not severe. In contrast, in the parasternal long axis view, in these patients, there is a lot of color in systole going back to the left atrium, and more than 50% of the left atrial area is filled by the color. То есть в зависимости от какого вида вы используете, вы можете увидеть две разные рисунки. Например, в первом рисунке у нас если только прямой джет или прямой поток в сторону левого предсердия, а на втором рисунке мы уже видим там aliasing или там больше 50% левого предсердия уже идет обратным потоком. For the aortic regurgitation, the best view is the apical 5-chamber. So it's the 4-chamber anterior looking to the LVOT and the aortic valve and the aortic root. And in terms of imaging, we should answer the question, how much of the LVOT does the jet occupy? Для тяжелой степени аортальной регургитации самый лучший вариант для определения – это апикальный 5-камерный вид. Там мы смотрим на насколько ВТЛЖ состоит из вот этого обратного потока. If it is more than 65% of the LVOT, then this is a sign of severe aortic regurgitation. Если больше 65%, тогда мы можем считать это как тяжелая степень аортальной регургитации. This is a patient with mild aortic regurgitation, parasternal long axis, trace of flow in diastole in the LVOT, this one in blue. Это незначительная аортальная регургитация, которая показывает обратным потоком синюю цвета. And this is the finding in a patient with a severe aortic regurgitation with a sort of also slightly eccentric jet into the LVOT. Этот фрагмент тоже показывает нам тяжелую степень аортальной регургитации, filling more than 65% of the LVOT diameter. Да, который покрывает больше 65% ВТЛЖ. Tricuspid, we should look in as many views as possible. And for the criteria of severity, if again the jet goes back to the right atrial wall, this is a sign of severe TR. And if it is more than 50% of the color jet within the right atrium, this is also a sign of severe TR. Тяжелой степени трикоспитальной регургитации. Здесь нет определенного участка, где можно хорошо посмотреть. То есть это зависит от вашей способности, где можно лучше посмотреть. Оценка то же самое, как митральный клапан. То есть если обратный поток соприкасается с задней стенкой правого предсердия в этом случае, тогда можете считать как тяжелой степени. И если больше 50% правого предсердия именно
составляет из обратного потока, мы тоже можем считать это как тяжелую степень интеркоспитальной регургитации. This is a case of mild tricuspid regurgitation. Yeah, there is some blue flow Yeah. in systole going from the right ventricle to the right atrium. Это у нас незначительная регургитация трикуспидального клапана. Mild tricuspid regurgitation is quite common in normal subject, while this patient has a very severe TR with a lot of color. This is the mild here. And then in the next, you will see the right atrium filled by the color jet in systole. Незначительная регургитация трикуспидального клапана может быть у большинства людей. Next slide. Yeah, this one. В этом фрагменте показывается именно тяжелая степень трикуспидального клапана. То есть, Again, you can see the aliasing because of the velocity above the limit. Алиасинг тоже можно видеть, если скорость потока, обратного потока увеличить выше, чем лимит, то есть никакого лимита. Okay, so in conclusion, take-home message, valves are complex, assessment is difficult. You should be aware of the limitation of the system, but in particular of yourself. The two-dimensional evaluation is for severe pathology, infective endocarditis, thrombus, severe stenosis, color Doppler in identifying severe regurgitation. And again, if you want to have a look, this is the link, and you may have, again, the same approach, how to look to the valve disease. POCUS именно тяжелой степени изменений со стороны клапанных патологий, да? Либо стеноз, если 2D, либо эндокардит. А для регургитации только тяжелой степени. Там умеренные, незначительные мы уже не смотрим по POCUS. Это определяется уже нормальной эхокардиографией. Okay, so I think that we need to move to the next item. Okay. Yeah. If you have any question, we can discuss later, either during the lunchtime or in the afternoon. Thank you very much, Alessandro. This was a master class on POCUS and valvular heart disease, which is not an easy subject, but it was wonderful. So the next talk will be assessment of pericardial effusion and cardiac tamponade, which is an important aspect of point-of-care ultrasound assessment in the acute care. Сейчас будет лекция на тему перикардита, перикардиального выпада. Выше поставить.
So assessment of pericardial effusion and tamponade. The overview is to briefly go through the anatomy of pericardial effusion, the physiology of pericardial collection, and how tamponade happens, and how we can use ultrasound to evaluate tamponade. And we'll finish by a very brief demonstration of echo-guided pericardiocentesis. So this is the normal pericardial anatomy. The pericardium is a fibrous sac surrounding the heart. То есть перикардит — это фиброзный мешок. То есть мы сначала пройдемся через анатомию перикарда, также про разные аккумуляции жидкости, выпада в перикарде, пройдемся про физиологию сердечной тампонадой, и дальше немного остановимся на том, как лечить это состояние с демонстрацией видео. И перикард — это фиброзный мешок, который окружает сердце. And then it has parietal and visceral layers. It also has ligamentous attachments to the diaphragm and to the sternum and the anterior mediastinum, and it envelopes the great vessels and the vena cava. And keep in mind that normally there are small volume of pericardial fluid, which is about 5 to 10 milliliter in the pericardial space. То есть у перикарда имеется два слоя, париетальные и висцеральные. Также имеется связочное соединение с диафрагмой, с грудиной и передним медиастином, средостением. Также он охватывает магистральные сосуды и нижнюю полувену. И нужно иметь в виду, что в перикарде всегда имеется небольшое количество жидкости от 5 до 10 миллилитров. So the normal pericardial physiology can be described by knowing the normal intrapericardial pressure, which is almost equivalent to the right atrial pressure, so ranging from -5 to +50 millimeter mercury. То есть в перикарде также имеется небольшое внутриперикардальное давление, которое в среднем составляет от -5 до +15 миллиметров ртутного столба. And the pericardial space is usually compliant, but only over a small range. And once it exceeds that small range, it becomes incompliant and inelastic. То есть перикард, он является достаточно эластичным на определенный объем количества жидкости, но как только этот лимит достигается, то есть перикард становится уже не эластичным. And it can also dilate the pericardial volume or pericardial space to accommodate slowly accumulating pericardial fluid. А если жидкость она медленно накапливается, то тогда, конечно, он может расширяться, перикард, и пытаться как бы вместить этот объем жидкости. And the pericardium is there for a reason, because it aims to enhance the mechanical interaction between the left and right sided chambers, and also to limit acute dilatation of cardiac chambers. Ну и значение перикарда, он там по причине, то есть перикард, он предотвращает как бы фрикцию и натяжение между правыми и левыми частями сердца, а также он как бы предотвращает расширение самих камер сердца. And there are different causes for pericardial effusion. I'm sure all of you have seen pericardial effusion before of various degrees. The most common causes of pericardial effusion are the idiopathic, after viral myopericarditis. It can also happen after infection, malignancy, uremia in patients with renal failure. It could be iatrogenic after cardiac surgery or procedures, after cardiac catheterization. It could happen also after acute myocardial infarction. То есть причины перикардального выпада очень множество. Вы наверняка сталкивались с перикардальным выпадом. Одним из основных частых является идиопатическая форма, то есть когда чаще всего причиной является какая-то вирусная инфекция. Далее могут быть другие инфекционные перикардиты, онкологические состояния, иатрогенно может быть, ятрогенно, то есть в результате там сердечно-сердечного операции или каких-то кардиологических процедур. And then let's look at the echo together and see how we can assess the pericardial fluid and how do we assess cardiac tamponade. So this is a parasternal, left parasternal long axis view.
you are seeing at the top of the image, the right ventricle. Again, remember the RV is always anterior. So the RVOT at the top, and then you have an echo-free space anterior to the RV, which is a pericardial fluid. And then you also see the left ventricle, and behind the left ventricle, there are two different echo-free spaces. One of them is quite small, a rim of fluid, and one is quite large. How do we differentiate pleural from pericardial effusion? It is by looking at the descending thoracic aorta as our anatomical landmark. And that's the recommended view to differentiate between the pleural effusion and pericardial effusion, because the descending thoracic aorta will be always located posterior to the pericardial effusion. So you will have the pericardial effusion going anterior to the descending aorta and the pleural effusion going behind the descending thoracic aorta. And that's how we differentiate between both on transthoracic echocardiography. То есть здесь как мы оцениваем перикардиальный выпад, здесь вы видите разные камеры сердца, и самое главное, как различить перикардиальный выпад от плеврального выпада. Здесь для нас анатомическим маркером является нисходящая аорта, и перикардиальный выпад, он является как бы впереди нисходящей аорты, а плевральный выпад, он будет находиться сзади и ниже нисходящей аорты. And here you also see the different types of pericardial effusion, because it can be localized, it can be generalized. Here you have two different examples of localized pericardial effusion. On your right-hand side, you have the left parasternal long axis view. You have this rim of pericardial effusion anteriorly at the top in front of the RV, which is causing bouncing and collapse of the right ventricle during diastole, which is one of the echocardiographic signs of tamponade. But remember, tamponade is not an echocardiographic diagnosis. It's a clinical diagnosis, coupled and accompanied by echocardiography. So in this case, I cannot tell you if this patient is tamponading or not, unless you tell me what is the hemodynamics, what is the perfusion of the patient. And on your left-hand side, you see another type of localized pericardial effusion, where it is mainly located around the right atrium and also a bit around the right ventricle. And there are tips to evaluate pericardial effusion with echocardiography. It was found that M mode has the best sensitivity for detecting small effusions compared to two-dimensional echo. And if the effusion is not loculated, it can be seen globally when the volume reaches more than 25 milliliters. Remember, we said there is usually a small trace of pericardial effusion in the pericardial space. And also keep in mind that free wall rupture and cardiac tamponade will be responsible of about 15 to 20% of early mortality after myocardial infarction. So it can be a catastrophic consequence of myocardial infarction. The common question is, how do we quantify pericardial effusion? There are different methods. This is one of the methods to quantify effusion. It's a simple way, but it will be reliable in global effusion, not in localized effusion. So you have small pericardial effusion if it is less than 5 millimeter, which equates to an estimated amount of 100 milliliters, moderate 5 to 10 millimeter in the widest diameter, which equates to 100 to 500 mils. And if it's more than 10 millimeters in diameter, that equates to an estimated amount of more than 500 milliliters. And then cardiac tamponade. I mentioned that tamponade is a clinical diagnosis, not only echocardiographic diagnosis. And the key thing about tamponade is the rapid accumulation of pericardial fluid, because increasing intrapericardial pressure at certain point will cause impedance of chamber filling and reduction of cardiac output. So it's not always about the amount of accumulation, but it is mainly about the speed of accumulation. So in acute pericardial accumulation of fluid, you can develop tamponade even with a small amount of fluid. And we see patients with severe and large pericardial effusion, for example, in patients with uremia and after viral myocarditis, who can stay compensated for a long time until the fluid becomes much large before they develop tamponade.
And also when you assess tamponade, the maximal effect is often seen in the phase of cardiac cycle when the pressure is lowest. And that is useful for us to understand which chambers develop collapse first. So we often see the collapse of the right-sided chambers first, followed by the left-sided chambers. And the sequence is often starting with the right atrium because it is the chamber with the lowest pressure, followed by the right ventricle, then the left atrium, then the left ventricle. Okay. You want me to go back? Yes. Okay. Получается, кардиоктампонада, мы говорим, это высокое внутриперикардиальное давление, которое затрудняет наполнение камер сердца и снижает сердечный выброс. Он определяется больше скоростью наполнения, нежели объемом. То есть максимальный эффект наблюдается, когда в фазе сердечного цикла, когда давление минимально. И то есть здесь важно понять, что мы видим пациентов, у которых, возможно, есть небольшой относительно объем выпад в перикарде, но он может вызвать перикардит, тампонаду. Но мы можем также видеть, особенно у уремических пациентов, у которых может быть огромный большой объем в перикарде, но при этом тампонады он не вызывает. Поэтому сердечная тампонада — это больше клинический диагноз, нежели диагноз, который составляется по УЗИ. И там были картинки, где доктор показывал, где в одном случае есть достаточно большое количество жидкости, но при этом мы не знаем, мы можем поставить тампонаду или нет, потому что больше это клинический диагноз, и нужно смотреть на общую клинику и состояние. And it's not only about the chamber collapse, but also about the changes in the valvular flow, which is assessed by pulsed wave Doppler. So in tamponade, you see exaggeration of the normal respiratory variations of the mitral and tricuspid flow by pulsed wave Doppler, as we will see together. Также сердечная тампонада также не только оценивается за счет коллабирования камер в результате давления со стороны перикардиального выпада, но также за счет потока через клапаны мы тоже можем оценить, есть ли тампонада или нет. Very good. Can I ask you a question before we move to the next slide? Yes. Он хочет спросить вопрос, прежде чем на другой слайд перейдет. Do you see any fluid posterior to the heart in this picture? Видите ли вы жидкость задней стенки, сзади сердца на этой картине? Mostly see it. Is it pleural or pericardial? Это перикард или плевра? Who can say pericardial? Okay, who can say pleural? Кто плевра, кто перикард? So the majority pleural, which is correct. Большинство плевра. As you can see, it is behind the descending aorta. So actually, this is mainly pleural effusion posterior to the heart. But what you can see anteriorly is clearly pericardial effusion. And that's the best view to differentiate both. То есть здесь правильный ответ плевра. То есть, как вы видите, сзади аорты нисходящей вы можете увидеть плевральный выпад, а перикардиальный выпад в другом месте. You can actually see a tiny, tiny rim of pericardial effusion posterior to the heart, if you look very carefully. That is not extending posterior to the descending aorta. One more time. You can see a tiny rim of pericardial effusion posterior to the heart. Вы можете увидеть такие маленькие линии. Can you show them? Show you the slide. This is not working. So if you see the left ventricular posterior wall, just behind, there is a tiny, tiny rim. This is the pericardial effusion, but it's very small, not compared to the amount that is seen anteriorly. То есть в задней стенке левой желудочка вы можете увидеть маленькую полосу, где есть чуть-чуть перикардиальный выпад. Okay. So this slide shows you the change in pressure and volume and how we can understand cardiac tamponade with the speed of accumulation. So if you have a rapid accumulation of pericardial fluid, the pericardial space will not have enough time to adapt, and that will cause substantial increase in pressure, and that will impede venous return and cause drop in cardiac output. But if you have a slow accumulation of pericardial fluid, this will cause slow stretch of the pericardium, which will not cause substantial rise in pressure, so it will delay the actual tamponade.
То есть здесь на графике вы можете увидеть, как давление зависит, то есть скорость наполнения перикардиального выпада зависит от скорости. То есть, например, если зеленым идет быстрое наполнение перикардиального выпада, сердце не имеет времени, то есть перикард не имеет времени адаптироваться к этому быстрому наполнению объема, и тампонада может быстро возникнуть. Но если же будет медленное наполнение этого объема выпада, то это как бы сердце адаптируется к этому объему, и тампонада, скорее всего, возможно, не достигнет или достигнет позже. Great. So we mentioned about the pressures. So it starts with the right side and then goes to the left if the pressure continues to rise. When do you think you will have collapse of the left heart chambers first before the right in cardiac tamponade? Как вы думаете, когда возникнет сначала коллабирование? Heart? So the question, this is a question. Yes. When do you think in tamponade you will see collapse of the left chambers before the right? Когда во время тампонады вы увидите коллабирование левой камеры? Excellent. Pulmonary hypertension. Very good. Because we mentioned about the chambers with the lowest pressure collapse first. So if you have a long-standing pulmonary hypertension, you might see left atrial collapse first before the right atrium, before the right ventricle. То есть правильно сначала правое отделы предсердия коллабируется, потому что где давление низкое, та часть сначала коллабируется, чем нежели там, где высокое давление. And this ventricular interdependence that you see in tamponade causes what you see clinically as pulsus paradoxus and what you see on echo as the exaggeration of the respiratory variability across the mitral and tricuspid valve. То есть это и есть вот вентрикулярное состояние, которое вызывает, например, парадоксальный пульс или же эхопараметры, которые разные во время дыхания. And here you have the summary of the echocardiographic features of cardiac tamponade, starting with the right atrial systolic collapse and right ventricular diastolic collapse, dilated non-collapsing inferior vena cava. And then if it's a large amount of collection, pericardial collection, you will see swinging of the heart within the pericardial sac. То есть во время перикарда какие есть эхопризнаки? То есть сначала идет систолический коллапс правого предсердия, далее идет диастолический коллапс правого желудочка, используют М-режим, и дальше идет расширенная неколлапсирующая нижняя полая вена, и мы можем также увидеть качающееся сердце в перикардиальном мешке с жидкостью. And you have also the echophysiological features, which includes hepatic vein flow reversal in expiration and the exaggeration of the mitral and tricuspid flow during respiratory movement or the respiratory phase by more than 25%, which is a physiological change during cardiac tamponade assessed by pulsed wave Doppler. Также есть другие эхофизиологические особенности. Например, происходит реверсивный кровоток в печёночных венах во время выдоха, идет увеличение респираторной вариации митрального и трикуспидального потока, больше, чем Vmax, больше, чем 25%. Great. And then we have few examples together. You can see on your left-hand side, this is an actual patient who had a cardiac tamponade. You see it's a small amount, but this patient was in acute shock. Tamponade causes obstructive shock. You can see the collapse of the right ventricle outflow tract. During diastole, you can see the small amount of pericardial fluid anteriorly and posteriorly, and you can see the dilated, non-collapsing inferior vena cava. То есть слева вы видите пациента с сердечной тампонадой, то есть несмотря на малый объем жидкости в перикарде, у пациента идет коллапсирование правых отделов, то есть правого желудочка, но при этом не коллабирование нижней полой вены, что как бы предотвращает приток. И это вот картина пациента в состоянии обструктивного шока. Great. And then you have another example, larger amount of pericardial collection. So here the tamponade happens with a larger volume of pericardial effusion. This was a patient after cardiac surgery, apical four-chamber view. You can see the LV or the heart is
sort of swinging within the pericardial sac in the apical four-chamber view. And on your right-hand side, you have the parasternal short axis view with a global pericardial effusion around the heart. But again, we will not diagnose tamponade unless we see clinical signs of hypoperfusion, which includes rising CVP, evidence of reduced cardiac output, and impaired tissue perfusion. А здесь же на картине мы видим большой объем жидкости в перикарде, слева вот в четырехкамерном изображении. Здесь вы видите, как сердце как бы качается в этом перикардиальном мешке, а справа вы видите по короткой оси также сердце как в большом количестве объеме перикардиального выпада. Опять-таки здесь мы не можем говорить, что пациент с сердечной тампонадой, потому что здесь нужна клиника, например, повышение центрального давления, и другие характеристики клиники тампонады. Right, and here we can see what we talked about, the transmitral and transtricuspid variations. So there are normally variations in normal physiology, but in tamponade, they become exaggerated. So it's becoming more than 25% change during respiration between the maximum and the minimum velocity in the transmitral and transtricuspid, which is one of the parameters seen on echocardiography in patients with cardiac tamponade. And here, this is a subcostal four-chamber view, very fundamental view in assessing patients who are hemodynamically unstable. And as we will do together in the hands-on, subcostal, I think, could be a life-saving view because you can do it during cardiac arrest without interrupting chest compressions, and it can help to guide you in assessing various disorders, including cardiac tamponade. Здесь же изображение субкостального окна, через субкостальное окно, в которое является идеальным методом во время, например, кардиогенного шока, когда вы можете изобразить сердце и посмотреть состояние, при этом не мешая сердечным компрессиям во время реанимации. И здесь вы можете также оценить кровоток в митральных и трикаспидальных клапанах. То есть, как вы сказали, при тампонаде во время дыхания их скорость увеличивается на 25%. Great. Very important when we talk about tamponade to remember that tamponade physiology can happen not from pericardial fluid, it can happen from pleural fluid. So especially in perioperative cases after cardiac surgery, you can see patient in tamponade physiology because of large pleural effusion. Especially if it's on the left side of the heart. And if it's happening with a small amount of pericardial effusion, it can contribute to tamponade physiology and obstructive shock. You can even see the same in patients with significant elevations in pulmonary vascular resistance, which also impedes venous return in these patients. And on your right-hand side, you see patient with ascites, which can also complicate the situation. So you have to differentiate between ascitic fluid, pleural fluid, and pericardial fluid when you evaluate patients in the subcostal window. Finally, It's okay, continue. Finally, remember that cardiac tamponade is a clinical diagnosis coupled with echocardiographic assessment. Can you go back? То есть здесь на рисунке слева вы видите, что иногда не только выпад в перикарде может вызывать тампонаду, но даже выпад в плевре может вызывать тампонаду, если он значительный, и поэтому важно отличить. И справа вы видите также жидкость асцит в брюшной полости, и очень важно различать вот эти все виды выпада. И еще раз, то, что сердечная тампонада является клиническим диагнозом, который подтверждается с эхокардиографией. And you cannot rule out pericardial collection using transthoracic echo, especially after cardiac surgery. And here comes the important role of transesophageal echo, because you can easily miss posterior small collections contributing to cardiac tamponade if you rely on transthoracic echo alone. So very important to be aware of this limitation. And that's the end of my presentation, Alessandra.
То есть у пациентов после хирургических операций иногда через грудное эхо может быть недостаточно достоверным, чтобы исключить тампонаду, вызванные плевральным выпадом, поэтому очень важно сделать через пищеводное эхо КГ, чтобы исключить вот этот тампонаду задней стенки. Thank you, Atem. Now let's move to the last two lecture by Professor Volpicelli. We will move to the lung. We will postpone a little bit the lunchtime rather than 12:30. Maybe we can start at 1:15, and then the hands-on session will start also a little bit later. Please understand that because of the translation, maybe the time was a little bit longer than expected. And by the way, if you are so kind to write your email address outside in the registration desk, because then we can contact you about the feedback of the course. That can be very important for us in order to make the future plan for similar courses. Okay, Giovanni, please. Okay. Good morning. I'm Professor Volpicelli. I work in Italy, in a university in the south of Italy, Catanzaro. I will try to introduce you to maybe for many of us a new world. Until now, we talked about ultrasound of the fluids. So very easy task for ultrasound because the fluids can be very well imaged by ultrasound. So cardiac ultrasound is quite easy to perform. I mean, it's quite easy to interpret because we have a real image of fluids going into the heart. Now I will introduce you to the world of ultrasound of the air. That is totally another world, it's totally different. Профессор будет говорить про новый мир, получается, потому что до этого мы говорили про жидкость, находящуюся в организме человека. Но УЗИ является более специфичным методом для определения жидкости, но как бы не специфичным для определения воздуха в живом пространстве. И сегодня он старается вам объяснить, как УЗИ может быть использовано в этом направлении, то есть для определения движения воздуха. So we have a very well-known semiotics about how to make physical examinations of the lung. So we study the sounds from the air movement. Now, by ultrasound, of course, everything is much more difficult, or at least less standardized than what we do in the physical examination. And this is mainly because it was believed in the past that it was not possible to study the lung diseases because of the great limitation of the relationship between the ultrasound beam and the air that is inside the lung. Как мы все знаем, мы можем провести физическое обследование легкого очень легко, потому что у нас есть структурированный алгоритм, но во время ультрасаунда это более тяжело, потому что в этой книжке было написано то, что функция ультрасаунда ограничена, когда мы его используем в пространстве, заполненном воздухом, или же в костных пространствах. So, for instance, you have here the main textbook in medicine, that is the Harrison Principles of Internal Medicine.
And still, in this book, it is reported, as you can see here, that ultrasound does not pass through air. So the lung themselves and the ribs are major limitation to the application of ultrasound to study the lung diseases. And if we observe the ultrasound image of the lung here, we understand why in the Harrison's book there is reported this sentence. Because if we put the probe in the thorax of the patient, we will not see a real anatomic image of the lung, like we reproduce for the heart, for instance, at the opposite. And we only see artifacts, as you can see here, below this line that is representing the pleural line. Below this line, there is no anatomic image, but just artifacts. Как написано в книжке Харрисона, ультразвуковой луч не может пройти через воздух, из-за этого мы не можем увидеть четко, что находится внутри легкого, как мы можем увидеть в сердце. То есть, если вы обратите внимание на изображение, то вы видите артефакты, но не видите анатомическую структуру легкого. And if you observe more carefully this image is nothing more than the exact reflection of the chest wall below the pleural line. So just a mirror effect that is due to the air inside the lung. And this reflection of the chest wall happens many times. And you have here the reproduction of the pleural line here. And again, another reproduction of the mirroring of the pleural line here. So it happens many times. It's like when you are in a space, open space, and you do a noise, boom, 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 boom. So it is a reverberation. Как мы видим, здесь это не анатомическая структура легкого. Мы можем увидеть четко только плевру, а все остальное является реверберацией, или же это, можно сказать по-другому, рисунок от грудной клетки, его рефлексы. Anyway, what was discovered in these last, I would say, 15, 20 years is that not always we have a mirroring in the image of the lung. Sometimes, in some conditions, we have a different pattern. For instance, this was demonstrated in this paper that we consider the first paper published demonstrating that lung ultrasound artifacts may be used in clinical practice to demonstrate a condition, a pathology of the lung. So sometimes what happens is that we have echoic vertical lines that are called B lines, and these vertical lines are the sign of a condition, a pathologic condition of the lung. Как вы можете увидеть, это первый артикл, который показывал, что артефакты легкого может быть использованы для определения определенной патологии. То есть хвост кометы, симптом хвоста кометы показывает на наличие B-линии, которая является на самом деле артефактом, но при этом он может указывать определенную патологию. And why this happens? Well, there are many theories about that, but we are physicians. We care about our patients. We are very practical physicians, so we don't care about the physics of artifacts. What is important for us is finding a correlation between these artifacts and a pathology of the lung. Anyway, there are many theories. One is that there is multiple reverberation
when in the lung there is a change in the balance between fluids and air. So there is still air inside the alveoli of the lung, but there is an increase in the fluid of the lung, and this creates this phenomenon that is a phenomenon of reverberation. По поводу физики мы можем... Были определены множество теорий, как образуются эти билинии, но при этом для нас является более важным клиническое определение билинии. Было обнаружено то, что количество жидкости в легочном пространстве увеличивается, и из-за этого появляется Б-линия. But there is another lung from the ultrasound point of view that is called a consolidation. So in some situations, we may observe finally a real anatomic structure of the lung. That is when the lung is consolidated, like in the pattern that I'm showing you here. In this case, we don't see any more artifacts. We see finally a real image, anatomic image of the lung consolidated. That happens when in the lung there is no more air. So because the lung is totally deflated or for some reason totally closed to the entrance of air, we have a consolidation, and this is very well visible by ultrasound. Есть еще случаи, когда мы можем четко увидеть анатомическую структуру легкого, это когда легкое консолидировано. То есть при консолидации легких мы можем четко увидеть анатомическую структуру легкого, но это означает то, что воздух не поступает в легкие, и это позволяет ультразвуковому лучу пройти и показывать реальную анатомическую структуру. So this image is very high resolution, is nothing less than what we can obtain by CAT scan, for instance, with one point in favor. That is, we can observe a real dynamic movement of the lung that is not possible by CAT scan. For instance, in this case, we see, as you can see here, the movement up and down of the air inside the bronchial tree. So we have a dynamic air bronchogram. Также в этом случае мы можем увидеть реальную структуру в настоящее время легкого. То есть в этом случае анатомия легких такой же, как компьютерной томографии. Только единственное отличие мы можем увидеть это в настоящее время. То есть движение воздуха внутри легкого может быть четко определена, и это называется бронхограммой. То есть это воздух внутри бронх. So this is everything about lung ultrasound. Very basic, very simple. We have 3 patterns that we use. This is the language, the semiotics of lung ultrasound. As you can see, nothing comparable to the complexity of the cardiac ultrasound. And these 3 main basic patterns are the mirroring of the chest wall, so the A lines appearing, and the effect of, that I told you, boom, 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 the echo. And this is when in the lung there is a normal aeration. Normal, I would say, but also increased aeration. So there is at least a normal content of air inside the lung. The second pattern is the interstitial pattern with B lines. That means that inside the lung there is less air than normal. There is a loss of aeration, only partial. So only there is still aeration, but not normal. And the final step is the complete loss of aeration, that is the consolidation. Весь УЗИ легкого крутится вокруг этих 3 рисунков. В первом случае вы можете увидеть нормальное состояние, либо же повышенное содержание воздуха внутри легких. В этом случае мы можем увидеть А-линии,
Во втором случае мы увидим B-линии, это означает то, что аэрация легких, то есть воздух внутри легких все-таки имеется, но при этом сниженное, количество сниженное. И третий случай, когда имеется консолидация и воздух отсутствует. And that's all. I mean, we can use lung ultrasound as a basic language to assess the condition of the lung in terms of aeration and also in terms of density. So the more the lung loses aeration, the more is dense, and this is very well indicated by lung ultrasound. Мы можем использовать ультрасаунд, УЗИ для УЗИ легких в двух направлениях. Первое, мы можем увидеть наличие воздуха и можем также увидеть плотность легкого. То есть если аэрация, то есть содержание воздуха уменьшается, плотность легких увеличивается, и мы можем это четко увидеть. I say yes, but I don't know if she is correctly translating. I'm sure, because she is very professional. So that's great. I mean, the impact of this tool in the clinical practice is amazing. If I go back to my career in these last 15, 20 years, I can say that I am an emergency physician, so I work with emergencies. Nothing impacted so much and changed so much the management of patients like it happened after the advent of lung ultrasound. And I say always that the success of this impact is comparable to what happened from the moment we started using the troponin. Troponin changed totally the management of chest pain in emergency. And the same can be said for lung ultrasound with something more, because lung ultrasound can be used for multiple purposes, for many applications, whereas troponin is only useful for 1-2 applications and no more. And the other point is that lung ultrasound is cost zero, because in all the hospitals, there is an ultrasound machine, whereas if you want to use troponin, you need to implement troponin to buy it and so on. So it is a great impact. Did you understand? That's okay. That's okay, don't worry. It's not only me saying that. This is the first consensus conference in lung ultrasound that was published in 2012 in the Journal of the European Society of Intensive Care. Это первый артикл, который был который появился в этом журнале. And in this analysis of the top cited most influential articles in critical care, as you can see, this paper is in the ranking in the 54th position. So it means that in the history of critical care medicine, this document is in the top influential articles in critical care. So these and only paper about point-of-care ultrasound. So this means that the impact, the practical impact of this topic is really amazing, is something that we couldn't imagine when we published this consensus conference. So now, this topic today is the parenchymal diseases. And we will focus now on the interstitial situation. So the situation of B-lines, that is a partial loss of aeration of the lung. Мы будем фокусироваться на интерстициальном синдроме, когда у нас аэрация легких снижена. Be careful, because this is a trick that I want to tell you. These are not B-lines.
this is just a problem of the probe and the machine. Some probes, they give to you this aspect. The real B lines must be positive, so it must be echoic from the top, from the pleural line until down to the edge of the screen. Будьте осторожны, когда вы увидите B-линии, так как в первом рисунке это не является B-линией, это какие-то проблемы, присутствующие в аппарате. А в втором рисунке вы можете увидеть B-линии. Он начинается от плевры и продолжается до конца изображения. И он должен быть позитивным, то есть гиперэхогенным. You see here only one B-line that is not pathologic, is considered something not significant from the clinical point of view. What we care is situations with multiple B-lines, so many B-lines in the same scan, like in the scans that I am showing you here. В предыдущем рисунке вы можете увидеть только одну B-линию, но это клинически является неважным. Что нам является важным, это наличие множественных B-линий, как вы можете увидеть в этих рисунках. For brevity, we only talk about the principles. In the afternoon, we will hands-on together, and I will show you the technique, how to obtain the correct examination of the lung. Another important point for you to understand is that B-lines are the sign of a condition of the lung. That is, as I told you, partial loss of aeration. But they are not a sign of a specific disease, because we may have B-lines for many reasons, for many different diseases. B-линии не являются специфичными для определенной патологии. B-линия показывает частичное отсутствие воздуха в легочном пространстве. Из-за этого мы не можем найти определенную патологию при наличии B-линии, так как он может присутствовать в различных множественных заболеваниях. So now we have here in this case, in this patient, as you can see here, you can read the condition of the patient. We see the examination of the lung with many B-lines everywhere, but we have the need for other additional information to understand if this patient has pulmonary congestion due to cardiogenic failure, or the B-lines, the origin of B-lines is another one. So if we combine with the heart examination, in this case, of course, we can be more safely concluding that the patient has pulmonary edema, just because we also have the information about the left ventricle function. That is a very basic eyeball examination of the left ventricle function. Sorry. Can you go back, please? Для оценки состояния, для того, чтобы точно определить диагноз, когда присутствует B-линия, нам также важно иметь информацию про клиническое состояние пациента и одновременно проводить эхокардиографию, так как для того, чтобы точно сказать, что это B-линии, появляющиеся из-за отека легких или же другого состояния, нам нужно будет сопоставить присутствие B-линии с эхокардиографией. Например, в случае этого пациента у нас есть B-линии и есть сердечная недостаточность, что показывает на отек легких, появляющийся в результате сердечной недостаточности. This is another patient. As you can see, this patient arrived to the emergency during the COVID-19 pandemic, and the patient does not communicate. At the presentation, he has mild signs of respiratory failure, and he comes to us because of a history of progression of dyspnea on exertion. So it's not so much
in respiratory distress. He's talking to us normally. He's suspected for COVID-19. We perform lung ultrasound and we see B lines everywhere. So anterior, lateral, posterior, everywhere, this kind of pattern. With a B line, a pleural line that, as you can see here, is irregular everywhere. So this is very important information for us. The comparison between the clinical state of the patient and the severity of the pattern of B lines is decisive to understand that the patient cannot be cardiogenic edema and even cannot be COVID-19, because COVID-19, I will show you, has a different pattern of distribution of B lines. And this patient was a fibrosis. So the patient had a fibrosis, he was not aware, and he only came to the hospital when he started feeling dyspnea on exertion. В этом слайде вы можете увидеть пациента, у которого развивался одышка, и со временем состояние пациента ухудшилось. И у этого пациента было подозрение на дыхательную недостаточность впоследствии COVID-19, но так оказалось, что у пациента имело место фиброза, и этот фиброз привело к появлению множественных Би-линий, которые вы можете увидеть в этом рисунке. А также заметьте, что плевральная линия неоднородная и нерегулярная, что показывает тоже на наличие фиброза. Whereas, as I told you, in COVID-19, we have a different pattern of distribution of B lines that is irregular. It is patchy distribution. So if we don't see this patchy distribution alternating normal lung appearance at ultrasound with B lines, even coalescent B lines, it cannot be pneumonia for COVID-19. And this is a case of COVID-19. As you can see, the distribution of B line is different and is following what we observe in the ground glass areas that we observe at CAT scan. Здесь вы можете увидеть пациента с COVID-19, и вы здесь видите другую картину Би-линии. Би-линии здесь неоднородные, не имеются не по всей поверхности легочной ткани, а имеют прерывистый паттерн. То есть есть Би-линии и есть участки легкого, и они альтернируются. Если бы мы не знали эту информацию, мы могли бы перепутать COVID-19 с фиброзом. The other topic is the consolidation. So we are in the last step of loss of aeration. Следующая тема — это консолидация, это последняя тема. And there are two definitions of consolidation for ultrasound, of consolidation. One is a tissue-like pattern. So we see the consolidation at the same way we observe the liver or the spleen. And this is so-called hepatization of the lung. So a tissue-like pattern, or the other possibility for consolidation is an echo-poor region, like in this case. So both are considered language semiotics for consolidations of the lung. Консолидация легких может быть представлена с двумя рисунками. Первый — это тканевой паттерн, второй — это недостаточность эхо. В первом случае, в тканевом паттерне, мы можем увидеть легкие как наша печень или же селезенка. А также этот паттерн называется гепатизация, так как легкие похожи на печень. И второй случай, когда ультразвук не проходит через легкое, и мы можем увидеть гипоэхогенную структуру, которая называется эхоплю. There is one important limitation that you must understand. We can only observe by ultrasound all the consolidations touching the lung periphery, so the pleura. If we have even a small amount of tissue normally aerated between the probe and the consolidation, we will miss, we will have a negative, a false negative image. So
we can only image all the conditions that will be represented in the lung periphery. For instance, in this case, we will not image, for instance, a cancer of the lung that is only limited to a depth area of the lung. У УЗИ тоже есть ограничения, так как мы можем увидеть только патологии, которые находятся рядом с плеврой. Если же между патологией и плеврой находится нормальное легкое, где аэрация происходит нормальным способом, то в таких случаях УЗИ не может это визуализировать. Например, в этом случае находится карцинома легких в середине, но при этом УЗИ не может это увидеть, так как он находится в срединной поверхности. Мы можем увидеть только периферальные патологии. There are other additional signs that we can use to make a differential diagnosis. Again, like for the interstitial syndrome, the consolidation is just a condition of the lung. It's not a disease. You may have consolidation for pneumonia, for atelectasis, for infarction, contusion. So consolidation is a condition of the lung. We use additional signs to make a differential diagnosis. For instance, we observe the air bronchogram, as I told you before. In this case, we have two different consolidations. One is without a bronchogram, that is obstructive atelectasis. Of course, when you observe the bronchogram dynamic, it means that the airways are free. There is no obstruction. And this is typical of pneumonia infection. Whereas in this case, the origin of the consolidation is just the obstruction of the airway, and the lung is deflated. У консолидации тоже есть разные виды. Иногда мы можем увидеть бронхограммы, иногда нет. В первом рисунке вы можете увидеть ателектазу легких без бронхограммы, что означает, что дыхательная поверхность полностью завит. А во втором случае, во втором рисунке, вы можете увидеть наличие бронхограммы, что означает, в бронхах находится воздух, и к нему ничего не препятствует. И эту ситуацию мы обычно можем увидеть во время пневмонии. При наличии пневмонии бронхограмму можем увидеть. We also use the shape of the consolidation. For instance, these consolidations are small, wedge-shaped, with sharp margins. They are typical of infarctions of the lung. Whereas in pneumonia, the shape is irregular, with blurred margins. А также мы должны обратить внимание на форму консолидации. Если консолидация имеет клиновидную форму или же по-другому треугольную форму, то в таких случаях мы подозреваем наличие инфаркта легкого. А если же этот треугольник нерегулярный, как во втором рисунке указано, то мы подозреваем наличие пневмонии. Another information very important for us is the correlation with the fusion. When we have a fusion, there is the possibility that the consolidation is just the compression of the lung. This is very important in the ICU, distinguishing the consolidation due to just compression or to pneumonia. In this case, we observe the amount of effusion, but also the margin of reaeration of the lung during respiration. For instance, when there is a movement of reaeration, like here, during respiration, this means that probably the lung is only compressed. And we do not need antibiotics, for instance. We only need, if you want to improve the aeration, removing the fluid. Whereas in other situations, there is no movement of the reaeration margin. That means that probably the lung is just infected. There is a pneumonia.
А также во время исследования мы должны обратить внимание на плевральный выпад, на наличие плеврального выпада и его количество. Если плевральный выпад большой, то в таких случаях он может компрессировать легкие, и мы можем увидеть движение легких во время дыхания, акта дыхания. А если же во втором рисунке, которое здесь было, там пневмония, получается, из-за инфекции мы не можем увидеть поступление воздуха в легкие. Finally, last topic is the possibility to use this information to monitor changes. That is very important, for instance, in the ICU. So the basic principle of this is demonstrated by this situation. We here have a patient with a clot after a trauma obstructing the airway, giving the consolidation of the lung because of atelectasis. Now, the video is done during bronchoscopy, removing the clot. And as you can see, in a few seconds, you have reaeration of the lung. So you can monitor changes of aeration. А также УЗИ может быть использовано в динамике, то есть мы можем увидеть консолидацию в первом рисунке, во втором рисунке можем увидеть разрешение консолидации по УЗИ, так как с помощью фибробронхоскопа обструктурирующая структура была как бы его убрали, и из-за этого консолидация мгновенно разрешилась. И мы можем это увидеть через УЗИ. So we can imagine giving a score to each pattern that we see, for instance, in these areas, 6 areas per side. We perform the examination of each area, and we give a different score 0, 1, 2, or 3, depending on A lines, 0, B lines separated, 1, B lines coalescent, 2, and consolidation, 3. Then we make the sum, and we have a lung ultrasound score, aeration score. А также мы можем в эти 6 областях расценивать состояние легкого от 0 до 3. 0 означает нормальные легкие, 1 означает наличие B-линий, но не множественные, и 2 означает множественные B-линии, и 3 это означает консолидация. И потом мы можем суммировать оценки между собой в этих 6 областях и оценить общее состояние легкого. In the last slide, we have also the possibility to monitor the congestion. Of course, the difference is that in aeration, we need to score the consolidation. In scoring the congestion, and this is mainly for cardiologists, we only score the B lines. And there are different methods. The more practical method, the best method, in my opinion, is just giving a percentage of the scan that is occupied by B lines, and then we make this scoring in percentage in many areas. Usually in the outpatient, cardiologists, they perform this in 28 spaces technique, that is many points, they scan, and they have a score for the congestion that they can compare in the same patient in different moments, titrating the treatment. Тики легких обычно это кардиологи выполняют. Мы можем оценивать состояние легкого в 28 позициях, и в каждом позиции мы рассчитываем количество Б-линий, и суммируя их, мы можем определять уровень натека легких. And finally, of course, in a long time, you can monitor the changes, for instance, in the pneumonia patients. So you can follow up the patients just assessing the size of the consolidation, like it was demonstrated in this paper published in CHEST in 2012.
А также мы можем использовать ультрасаунд, ультразвук для того, чтобы определить состояние пациента амбулаторно. То есть разрешение, вы в этом рисунке можете увидеть разрешение консолидации. В первом рисунке, получается, у пациента имеется выраженная консолидация, и со временем после лечения эта консолидация разрешается. И мы можем увидеть эту динамику амбулаторно. If you have questions, in the meantime, I say, Alessandro, I have the second presentation. I will try to be very quickly in 20 minutes, 15 minutes. Is okay? I will try. Any question? У вас есть вопросы? I told you for technique, we will talk in the hands-on. Anyway, usually we use the curvilinear probe, the convex probe, because it is the best way to conjugate the resolution of the image with the depth of the image. But in some situations, we use the linear probe, especially, for instance, for the next topic, when we need to focus on the pleural diseases. Yes? Yeah, thank you for this presentation. It's very nice. I think quite useful. So my question is related to B lines, and in particular about the specificity and inter-observer variability. So when we assess the different lung fields and give scores to different fields, well, it's clear, to differentiate between what's normal, what's abnormal, giving 0 score. But when you think of B lines and giving score of 1 versus 2, so how specific it can be? Like, is it 1 score given when there is 1 or 2 B lines, or if there are multiple? So we consider from range of 0 to 10, how much we can be specific in that? Okay, of course, it is not possible, really. I'm struggling about that, to explain all lung ultrasound in 30 minutes that with translation become 15 minutes. There is one point very important, that is the differentiation between a positive scan and a negative scan. And this is done considering the number of B lines that we observe. There is, for convention, there is a cutoff, a limit that was studied and published in literature, that is the scan is positive when you observe at least 3 B lines in one scan. So you have a criterion to distinguish what is pathologic and what is not pathologic. This is the first point. The second point is to decide when the whole examination is positive or negative. And this is depending on the number of positive scans that you observe in each patient. And the cutoff, when you perform anterior and lateral examination, is at least 2 positive scans per side. So you have these 2 definitions that are very basic and very important for you to, of course, to start. Then there is the scoring. The scoring is a different point. So in lung ultrasound, you have criteria to make positive or negative diagnosis. And then the scoring. The scoring is not useful to make diagnosis, but the scoring is only useful to monitor changes in time. In this case, you have 2 scoring. One is aeration scoring, the one that I told you. So giving 0, 1, 2, 3 points to each area depending on the presence of A lines, B lines, separated B lines, coalescent and consolidation. And then you have the congestion score. The congestion score is based on the
severity of B-lines that you observe. There are different methods. One is counting the B-lines, but it's very complex and, in my opinion, not practical. Whereas the most practical approach is to consider visually, eyeball consideration, eyeball visualization, the percentage of the scan that is occupied by B-lines. I told you 100%, you see B-lines everywhere. 50%, you see B-lines only in part of the scan. And you can give this score, and then you sum the score in the full examination. Did I respond? Thank you. Can we overestimate the amount of B-lines if we use linear probe? Okay, good question. First response to your question is, when we make this kind of method to quantify, you should never forget that it is a semi-quantification, is a rough estimation. So we have not a exact examination of the B-lines, the congestion, or the aeration. It's just a semi-quantification that works because it's really impactful in practice. When we use the linear probe, the cutoff that was shown in literature is different because there are studies from the German groups showing that using the linear probe, the cutoff for positivity is 6 B-lines and not 3. So it's double. But I can tell you that no one in the world will use the linear probe to assess aeration, to assess B-lines, and to assess congestion. So linear probe was only published for fibrosis studies by the German. So usually we use the convex probe. Yes, I was thinking too. Yes, I think it's better. It's better, yes. There was another question, and then we finished. Yeah, no, I know that it's an extensive. So I think that if question. In pneumonia, there is a poor correlation between radiography findings and clinical course of the patient. Is it true for lung ultrasound as well, or? Two answers. Now we have time because. Yes. Okay. Okay. First, compared to chest radiography, lung ultrasound is far, far more sensitive. That means that is very common to see patients with normal chest X-ray and positive lung ultrasound. First point. Second point, the first point is very important. Be careful, because we have now a new category of patients not included in the guidelines. For instance, the indication to start antibiotics for bacterial pneumonia in our patients is the combination of clinical signs with positivity of chest radiography. Now, if you start using lung ultrasound, you will start facing situations where the patient has negative chest X-ray, but you see the consolidation, you see the pneumonia. If you ask me if we need to treat these patients anyway, my answer is I don't know. It needs evidence to understand. And the same is for pulmonary embolism. For pulmonary embolism, by using lung ultrasound, we are discovering, we are diagnosing many more patients than in the past. Do all these patients need anticoagulation? I don't know.
This is an answer that I cannot give you, but I am a diagnostic man. So the problem of treating or not is not my territory. We need some other researchers responding to this problem. But now we have this category, new category of patient. Second point is that using lung ultrasound, you underestimate the size of the consolidation. So once chest X-ray becomes positive, the comparison with lung ultrasound is that lung ultrasound underestimates the size of the consolidation. Third point, I agree with you that there is no tight correlation between the imaging and the clinical condition of the patient. And the same is for lung ultrasound. There is no difference about that. Thank you. So I was just gonna, perhaps it's not a question, comment maybe to what you said. So if X-ray comes negative, but there's a positive ultrasound finding, and you say— In which field? In pneumonia? Yes, in pneumonia, and you say that I don't know the answer. Shall we treat the patient or not? Then how about referring him to a CT? No, I didn't understand. What about? So the last part of Yes, so the question was about treating the patient or not. Yes, and if X-ray comes negative, but ultrasound is positive. What I do? Yes. Oh, of course. So I think in that point, if we're hesitating whether to treat the patient or not, how about referring him to a CT? Depends on the kind of patient. I mean, for instance, I tell you that in pediatric patients, it is quite common to find consolidations because in some situations you have a peripheral atelectasis, and they are consolidations, but they are not bacterial consolidations. So in adults, is much more common that negative chest X-ray with positive lung ultrasound means that the patient has an initial phase of bacterial pneumonia, and usually I treat anyway with antibiotics. Then it depends on the kind of patients you have. Sometimes it happened that a positive lung ultrasound with negative chest X-ray, but the patient was in good health without any other pathology. In this case, maybe you can decide to avoid treatment. Sorry, I didn't understand the CT. Sorry. I mean, when almost never. Almost never. I mean, again, depends on the patient. If you have all the information you need to interpret the difference between the discrepancy between chest X-ray and lung ultrasound, there is no need to perform a CT scan. In some situations, but very few in my practice, of course, CAT scan is the last word because it's the gold standard for the lung ultrasound and also chest radiography, but only in a very few situations. I mean, this makes a difference in the patient's workup because if in our practice, if X-ray comes negative, then there is no need to refer to a CT. But in this case, if you find the ultrasound positive, then there is a reason to send for a CT. Don't forget that we are talking of a category of patients with a mild situations, because if you don't see in chest X-ray, but you see in lung ultrasound, I agree that it happens quite often in clinical practice, but usually they are not severe conditions. So in this case, doing a CAT scan not always is a good idea. I mean, there is no reason. Usually, at least in Italy, this is what is happening. We are limiting more and more the CAT scan in our patients because of the radiation problem. And now we have a new indication from the
societies, and also from the law that is now in Italy, that we need to inform the patient about the danger of irradiation, obtaining the consent before doing a CAT scan. That was not some years ago. So there is more and more sensitivity to what means performing CAT scan in our patient. So we are limiting the use of CAT scan. That is not, for instance, I know is not in US. In US, there is the opposite problem. Thank you. I don't know in Kazakhstan what happens. I mean, we With send- CAT scan, you send. I think in general, we will change our consideration of the usefulness of CAT scan because of the cost and because of the biological risk. Okay. Other question? So thank you, Giovanni. I think for the sake of time, we will move the second lecture during maybe the hands-on. You can have the chance to discuss with Professor Volpicelli the different findings. If this will not be enough, then maybe we can compensate tomorrow that it will be a little bit lighter. Couple of information on the desk here. You have the list according to the group. So we have divided all of you in 4 groups. Each group is about 12 people. And the groups are from number 1 to number 4. After the lunch, that will be at 2:30, I mean the end, you will go to the 3rd floor where there is the simulation center. And you will find, 5th floor, sorry, 5th floor. And you will find the 4 station with number 1, 2, 3, 4. So let's start with the distribution like this. So the group number 1 will go to the station number 1, 2, 3, 4. And you will find advice and you will find some tutor that will discuss with you the finding. We will have a normal subject, but still I think it's useful to know how to approach the patient, in particular for the ones who has not experienced yet. Each station will be around 40 minutes, and then after 40 minutes, so you will move to the next station. So the group number 1, after 40 minutes, will go in the station number 2, and the group number 4, we will go to the station number 1. It's a clockwise loop. It's a sort of re-entry mechanism, right? Okay. Remember to write your email address outside in the registration. What else? You will have all the session in the morning, today and tomorrow, video recorded, and you can access on the website. If you don't have the link, maybe Bayan can provide you the link, and this will be also in the future, no fee. So you can have the chance to listen again the good lectures, and maybe you can skip the bad lecture or the boring lecture. It's up to you. And what else? Nothing. I think you can go for the lunch, and we will meet at 2:30, 5th floor, where Professor Vitali Sazonov kindly organized the hands-on session in the simulation center. Thank you. Have a good lunch.
Уважаемые коллеги, перевод на русском. На 5-м этаже в 2:30 встречаемся в симуляционном центре. Списки вы поделены на 4 группы, вы можете увидеть здесь. Да, там в каждом кабинете будет указан список, где вы будете расположены. Также на стойке регистрации просим оставить свои имейлы для того, чтобы мы вам отправили потом презентации все. Если вы не оставите, к сожалению, не сможете получить.